is about the economic pillar. And the economic pillar is the one, if you make it stronger, it pulls along the social pillar. And I think the key issues around that are competitiveness. Being globally competitive. If we as Kenya are globally competitive, we have no fear of imports, we have no fear of people coming and taking us. We actually could produce for the whole world. I think this is a key issue. Competitiveness, I don't need to tell you this because I think it comes back in your language. And I think ultimately, this item, even today, and I just want to put it into context, I'll stray away for a moment. The Russia-Ukraine war is actually telling us right now, get competitive and start producing for the world because commodity prices have gone through the roof. I think everything that we can produce here could be much more better. So I think we just need to look at that. The second thing was public safety. And I think this is around ensuring that in the manifestos, public safety, your transport, your housing, people can still go to work and still have a peaceful era. I mean, I see my MCAs, and MCAs have 3-4 bodyguards and chase cars. And I actually say to them, and why do you need all that? Because you're amongst your own people. So I think this whole thing about public safety needs to be there from the top to the bottom and say, guys, come on, we're together on this one. I think the outcome of this is to have a transparent, accountable system that really pushes through. And ultimately, the social pillar. And I think I want to end on this note to say, the social pillar is about having peaceful elections and a smooth transition. I think this is what really is the message that everyone in this country is waiting for, and that's what we're trying to say, inspire them. Again, building on the same thing of building wajibu wetu. So even if I'm standing as MCA or whatever, whichever party, whatever I'm doing, I'm still saying that we will not be part of hate speech, we will all be part of it together. And yes, compete. May the best people win. But that does not mean that we become violent and we start saying, let me kill my brother or my sister or whatever. At the end of the day, if I'm O positive, I'm a universal donor, I can still give blood, depending on, it doesn't depend on what my tribe is, because that's not what they ask for. We will have peace pledges being signed, and that'll be one thing. Ultimately, I want to end on this note that what we're looking for is simply this. It's good leadership and accountable governance in place for a prosperous, thriving, and peaceful country. Thank you very much. We all have one slogan that we talk about, and we have our slogans is Nitatenda Wajibu Wangu. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Vimal. Honorable Musalia Mudavadi, we recognize your presence. Thank you for joining us. So as mentioned by Dr. Vimal, part of the Kenya Daima initiative is meeting with all the presidential candidates and sharing our aspirations as the private sector and what we'd like to see happening this year and beyond after the elections. He's mentioned on Nitatenda Wajibu Wangu, and I would request all of us to say it as a pledge that we agree to that statement. Let us go Nitatenda Wajibu Wangu. Stronger, please. Nitatenda Wajibu Wangu. Thank you. That is the call from Kenya Daima Initiative. His Excellency, the Deputy President, William Ruto, Honorable Musalia Mudavadi, let me just say, all protocols having been observed, good morning. I'm pleased and honored as the KEPSA Chair to be welcoming you to the launch of our economic manifesto. Kenya's private sector is actually made up of firms that are of varying sizes and activities, big, small, national, regional, all players that exhibit an ability to be adaptive and responsive to markets, to innovate, and to find ways to seize opportunities and survive. You actually have the list in front of you of all the members that we have. So the private sector remains a major driver of Kenya's economy, and we appreciate the government's role in creating the physical, regulatory, and policy infrastructure that is so critical to enabling commercial and economic activity. We are also appreciative of the policy dialogue framework between government and the private sector. Indeed, this dialogue has its origins in the roundtables in the 2008-2013 Grand Coalition government. As the private sector, we have seen great strides over the years. For example, we've seen the ease of doing business, something I know you're very passionate about.
moving from, I think it was one something to about 56. We have it right now. Our annual GDP growth rate averages 5.9. Public-private dialogue has improved greatly. One only needs to drive around to see the infrastructure development we have in the country. Not to mention access to markets that we have continued to grow and develop over the years that we have seen. We would, however, not be doing justice to the cause of promoting Kenya's economic development if we didn't lend our voice to the opportunities and challenges in doing business in Kenya, which either accelerate or slow down our drive to build a sustainable economy for all. Addressing policy and institutional constraint to private sector growth will be paramount to growing our nation. We need to deal with a burdensome array of taxes and regulations, the inconsistent and unpredictable regulatory and policy directives that make it difficult to plan and execute. Sometimes we feel challenged by officials who seem to view the private sector as best as merely a source of revenue, and more usually with suspicion, as though we, the private sector and government, do not have the same objective and hopes for our Kenya. Financing private sector development are also areas we have seen great growth in, and supporting SMEs as the engine for growth is also another sector that we have seen remarkable growth. Leadership, political will, implementation capacity, and institutional frameworks are essential for creating and advancing meaningful shared value. But paramount is the trust between the public and private sector, which can only be built through structured and open communication, inclusive dialogue, participation and accountability, and through collaborative efforts to understand each other. Therefore, we hope that this engagement today will provide you with the platform to listen to our issues and to propose solutions to the challenges that are holding back our economic potential. It is no secret that there is a scramble for Africa right now, and we have seen Kenya perfectly positioned as the hub and gateway to seize this opportunity. We need to position ourselves to ensure that we take advantage, and we are at the front line this time round to reap the tangible benefits as Kenya and as Africa as a whole. With government creating an enabling environment, private sector will be able to and cast our eyes not only our borders, but Africa as a whole. The time to do that is now. And I'll leave you with a quote from Abraham Lincoln, who said, "Government is of the people, by the people, and for the people, and it shall not perish from the earth." Sorry, a government, didn't say it properly, a government of the people, by the people, for the people, shall not perish. Indeed, thank you, our Chair. She has called upon the strengthening of the public-private dialogue and also looking at enhancing the economy of this country. So before I call upon our CEO, we will do some pre-claps, because after this our CEO will then invite our key guest and take the program from there. We will do a tama. A tama is one clap, and to appreciate Dr. Vimal and also Ms. Flora Mutahi, we will do 3 atamas. Atama, our CEO, karibu sana. Thank you very much. Your Excellency, Honorable Dr. William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya and the presidential candidate of Kenya Kwanza, all protocols having been observed, good morning. As I was sitting there, I remembered something. When the coalition government came to power, I was sitting in the office and I got a call on the landline, and I picked it. And the voice on the other side said, "Good morning, Carol." And I said, "Good morning." And he said, "Do you know who's speaking?" And I said, "No." He said, "My name is William Ruto, and I'm the Minister of Education." And I'd like to meet with Kenya Private Sector Alliance, and we see what we can do in education. And that's where our relationship began.
began. So ahsante for the work you've been with us. So I'll begin by a little bit of, I don't have to introduce KEPSA to many of us, but it's good for those who have not engaged with us, for me just to say one or two. Of the existence of KEPSA, and I've been there for 15, so I'm as old as KEPSA. KEPSA has brought the private sector together and provided leadership in policy and partnership in national development with government and other stakeholders. I was also reminding the Honorable Nanok that when they held the first Turkana festival, I went for that. And for me, it was amazing. I don't think we ever thought what's that side of the country and what it can bring. And I think that is what made me realize there's so much business in every part of our country. As I saw them showcase the different things that the Turkana could be. I'd gone there with Talo. I don't know if they're present here. But I think what I realized that every county of ours has so much potential. And I think it was alluded earlier by Vimal and by Flora, that we are actually self-sufficient and we can feed the world. And so as an organization, we try to bring together foreign businesses, local businesses, associations, chambers of commerce, professional bodies, corporates, SMEs, startups from all sectors of the economy, so that we can speak in one voice when engaging government, development partners, and other stakeholders on cross-cutting issues, because each of these associations has a mandate to speak for themselves, to engage on their issues, the particular issues. But when we need a voice to come together and speak as private sector, then we come together as KEPSA. We also support businesses with opportunities for training, networking, financial linkages, and this we did a lot, especially with COVID, mentorship and coaching, access to markets and value chains, as well as inbound and outbound global investment opportunities. And I think over the years, we've done a lot of that with government and other stakeholders. And so we have a widespread membership, and those are some of the associations. I think the list of our membership is all on your tables, so you can see all the different associations that make KEPSA, and then all the different corporates. And so we have a reach of over 1 million businesses in Kenya that at least we interact with on an everyday. Those are our platforms that we engage with. The Deputy President is very familiar with them, and so I will not go into the details, but we have created over the years. It started with President Kibaki. That time we only were doing the ministerial stakeholder forums, and then we moved to roundtables with the Prime Minister and the President, and again roundtables, and then all the different structures. And we have engaged with the many ones who have here. I remember even the COG, during Dr. Nanok's time, we did have a lot of engagement and hope we can continue to engage through that. In terms of our manifesto, Your Excellency, we are looking at 5 thematic areas, and I know they are non-new. They are areas we've engaged with you before. The first one is powering jobs and wealth and inclusive wealth creation. The second one is deepening social transformation to bridge inequalities. The third one is enhancing governance and economic stability. The fourth one, investing in cutting-edge innovation and research and development. The fifth one is creating a globally competitive business environment, and I think that was touched on as part of Kenya Daima, and that's why we're here. We're taking that chunk of Kenya Daima and implementing it as the private sector. The private sector is truly the driving force of economic growth, as we all know. Wealth formation and job creation in Kenya and the world. And in the short term to medium term, KEPSA will look at coalescing all these efforts highlighted in the private sector economic manifesto to deliver the economic, political, and social pillars of Vision 2030. We have 8 years to Vision 2030, so anything we are doing now has to be 10 times more transformational than we've done before, so that we achieve our goals. And how we intend to do it? We do the National Business Agenda. Again, the Deputy President is very aware of that, and we create that in every 5 years. And the Economic Manifesto is part of that. And then we bring the MTPs, which is the medium-term plans of the Vision 2030, the SDGs, and the other private sector development priorities. And that is what the document we use in engaging the government. We play a critical role in inspiring jobs. This is the first pillar priority with their creation, particularly in the digital and circular economies. If there's any areas that we're going to grow jobs, Your Excellency, is in these 2 areas, by seeing how everyone is included. And I will give some examples. Between 2015 and 2019, the number of organizations that had online
presence almost doubled. There was also an 87% increase in registered digital organizations. From one of the programs that we ran with the Ministry of ICT and e-mobility supported by MasterCard Foundation, we found that in 2021 that already 1.2 million Kenyans are either digital. In 2020, there were over 677,000 people employed in the digital age. That is a whole $109 million. And the 33% increase of that will really make a lot of difference in the next 5 years. And those are some of the companies that have been there. So what do we need from government? Operationalize the 5-step roadmap within Kenya's digital economy strategy to continue to foster a strong, enabling environment. As our young people get out of school and get into this space, let them find an environment that is conducive for them. A second part of this is leveraging cluster-based approach to enhance value chains development in productive sectors, which is sector generation of job and wealth creation. And I know you're very passionate about the SMEs. Value addition in several key productive SME sectors, including agro-processing, leather, construction, and IT-related sectors, could substantially increase productivity, jobs, and broader economic prosperity. County-based clusters are a promising approach to effectively unlock and expand new value chains. By one, increasing modernization and formalization, the second one, improving quality and standards, the third one, crowding in investors, and in the fifth one, improving participation in global value chains. I'll give a good example. A case in point, launching food processing hub in Mombasa to process imported agro-based products, e.g. wheat, palm oil, and rice. Only one can do this, and the number of jobs will be amazing. Or launch agro-processing zones in counties like Kisumu, Meru, Nakuru, Kwale to process local commodities, e.g. mango, cassava, peas. The current percentage of processed agricultural exports, we are lagging behind our neighbors. Uganda is at 34%, Tanzania 24%. Multiplied this by 2, just 2%, times 2 would add another 110,000 jobs and an additional $600 million in GDP. But it doesn't have to be only 2 times, it can be more. So what are we looking at what government can do in this area? Invest in at least 3 to 5 flagship agro-processing projects, agropolis, agro-industrial parks, and logistic hub to get priority value chains on the ground. Develop and adequately fund the Biashara Bank. I know Your Excellency remembers discussing the Biashara Bank in one of the presidential roundtables, and credit guarantee scheme to support SMEs, particularly in delivering vision scale up. The third one that we could do in this area is government to prioritize local procurement through Vision 2030 projects to deliver transformative sector development and job creation. Government can leverage large procurement budgets through Vision 2030 projects to grow and scale up SMEs by one, procuring only, sorry. Hope it's okay. Procuring only what is made in Kenya, both by local and foreign organizations. Because today when we say procuring what is in Kenya, we bring in from all countries, Turkey, China, and everywhere else, and call it Kenyan products. And yet those are not Kenyan. And procured what is made in Kenya would really grow this sector. Actualizing supply chain linkages pegged on the 30-40% local content policy in government projects, and ensuring the SMEs are directly engaged substantially in government projects, such as roads, housing, within the value chains of large enterprises who tend to win these contracts. Then we could go into what we would call the demand-driven approach to consumption, which can facilitate rapid growth and formalization of SMEs, leading to increased revenue regeneration for government to offer services. I've given this example before, but let me give it again. For example, in the affordable housing, instead of having one contract being won by one contractor, you can break it down. The big contract can be taken whoever wins the tender, but we can break it down. Our people can do doors, hinges, and all, and that can be given to our local people. What does that do? It creates jobs, it creates revenue for these people, it formalizes the SMEs without thinking very hard, because then for them to win that contract, they have a paper they can go to with to government.
and get money. But to be able to do that, they have to form a company, and that makes them formalize without us pushing them to formalize. They can access formal financing avenues, e.g. loans. They can increases their disposable income, leading to business growth. And one of those cases is the Kamukunji Juakali association that did that. And today they're a company. They were able to own some of those affordable housing, and they were able to have more disposable income, and then we did a project. That way we have grown everyone with one project. So action points to local increased procurement, Treasury to use the local content policy and a Buy Kenya, Build Kenya to fully entrench it in the preference and reservation regulations. Public Service Ministry to monitor and report on implementation of the local content, ensure strict enactment of the Public Procurement and Disposal Act to minimize delayed payments, both public and private sectors to businesses. Empower the Competition Authority to Kenya to deal with the late payments to businesses to increase. And I'm sure you've heard all the cries for all businesses in terms of comprehensive social continuous investment in critical interventions. If we are our society, one, can we expand existing social welfare services, also of others, to adequately support Kenyans and reduce reliance on vulnerable nets? This will enable a higher access to social welfare services and enhancing well-being and overall quality of life. Many times, we will find people reject development because it's going to get them out of the business or out of work. But if they knew there was a social safety net to hold them as they figure out what next, because much development as we have seen before. And so just having those social services. Provision of adequate access to quality health and education services. What this does, even for the private sector, is that we have adequate supply of quality employees and staff if they are well trained and they have the right education, but also reduces the cost of health, not only for business, but for the country, and then the labor productivity. So as much as this is good for the country, if businesses are going to grow, we have to do this. So can we invest and say, what you can find in public sector in terms of education, in terms of health, you can find in public, so that we can close that inequality. Continuous development and investment in the security sector so that it's people-centered and we use digital technologies within security and judicial processes so that we can increase effectiveness and timely delivery of justice, leading to enhanced stability and social cohesion. Development of a reliable public system. We all miss the days of Stagecoach, Kenya Bus, and it's about time that we started facilitating, and so that everyone can be integrated in that. Because what it does, it increases productivity, it increases order, it also increases disposable income due to the lower cost of transport. So today, instead of me employing 3 people, I employ 1, not because I don't want to, but I can't afford. Cost of housing, the cost of education, the cost of transport that makes them want to be paid more. But if we reduce that, we'll increase jobs, because then I can employ more people because they don't need as much for living standards. Concerted government support to establish modernized markets in all towns and cities for local producers and vendors with access to social amenities. This will allow them to access value chains, business support and formalization, public health, and 24-hour security. It's a pain to see our traders on the streets, not having social amenities, to see them running every day from what we call kanjo in our local language, every day. This will, but then when we put them in the markets, then we'll increase their wealth and income opportunities. Then we'll also link them with other big businesses. And the third one is enhancing governance and economic stability, which will improve public services and investor confidence. Poor governance and corruption stifle economic and social development, which contributes to reduced inefficiencies of businesses and the economy at large. This increases the cost of running businesses, increases distortion in public expenditures, we tax entrepreneurship because we need a little tax to be able to fund the inefficiencies in government, lowers the quality of public infrastructure because then we need much more to be able to get good infrastructure, decreases tax revenues and discourages foreign investments, leading to decrease in FDI. And as a country, when we look at the region, we're actually still lagging behind in terms of FDI from our neighbors, and we need to look at that.
Kenya state corporations face challenges in both their financial performance and operational efficiencies. And so this is another area that if we look at the inefficiencies in the governance structure, then we could also help the state corporations so that we're not always using so much budgetary to support them from Treasury. And so we are looking to support both internal and government initiatives that promote ethics and integrity to improve efficiency and advocate for reform. One, implementing the Presidential Task Force, of which, Your Excellency, you remember and were all part of it, to report to provide greater governance and physical monitoring. Re-engineer government processes using blockchain technology to increase transparency and efficiency and reduce costs in public service provision. Ensure that all debt is earmarked for mitigating budget shortfalls and delivering Vision 2030, not consumption. If we borrow to eat, even in our homes, then we never really move. So if we looked at a country like a home, like a family, then we'll do differently, even with the debt. Implement the Bribery Act 2016. This will curb private sector corruption. We really worked so hard for this act, and we are glad that now we do have the regulations, but we really wanted it to be operationalized. Ensure the 10-point agenda on corruption developed by the multi-agency task force considered in 2015 is actually implemented and enforced. Follow through the actions and commitments, of which I remember, Your Excellency, you were part of that, the National Anti-Corruption Conference in 2019 with all the sectors. We all made commitments. Hold us responsible. It shouldn't be only a government affair. What did private sector commit? What did civil society commit? What did the religious sector commit in this area? Raise the judiciary budget from 0.06% to the global benchmark, at least the global benchmark of 2.25%, to facilitate effective and timely prosecution of cases. Judiciary should not only be for the people in this room, should be for Wanjiku and everyone else. So could we at least increase their budget so that we can have courts in every part of this country and accessible justice? Enhance Kenya's trade and investment competitiveness locally, regionally, and internationally. We are also happy to work with you to build the capacity of state and private sector corporations to implement anti-corruption compliance measures to improve corporate governance and boost investment confidence by undertaking regular corruption risk mapping surveys and implementing mitigative measures to address emerging challenges. The fourth one, invest in cutting-edge research and development is required to facilitate rapid economic transformation. There's no country that can develop without research. We all depend, many organizations, and I know some are represented here, come and pay for a lot of research here because they take it back to their own countries and use it to really determine what they do with us, what they do with their own countries. If we spend a little budget, even just less than 1% in our research, in our R&D, we will discover what we have as this country. We will be able to use our own innovations. Young people are innovating every day. Instead of those innovations being based out in Delaware and everywhere else, if we could harness those innovations, then this country will transform. And we are happy to say that we can work with academia, with government, and be able to harness these innovations so that our private sectors who are in this room and elsewhere can feed into this R&D and be able to increase and grow. Because what we are looking for is that scale up. If you're a small business, you scale up. If you're a big business, you scale up. We want our own multinationals grown here. I always say every micro-enterprise is the multinational, it's the Microsoft of tomorrow. And so we need to scale up our own businesses. And so we are happy to collaborate and seek commitments from all ministries, counties, and industry to support research and development, its spending in budgets, and initiate discussions and negotiations in the East African community region for the creation of the digital single market, so that as a whole area, then we can do that. And increase adoption of research and development to result in diversification and value addition, leading to accelerated industry growth. Industry growth, due to the enhanced research and development adoption, will leapfrog economic expansion. We will get to our Vision 2030. We don't have to wait for the 8 years. We can get it in the next 5 years if we all align our universities and our diploma colleges on emerging information and on ICT, increase investments, form a comprehensive strategy for technologies transfer. Whatever we are building here, can we take it to other countries in Africa? Should they also have to train when we have our own? We bring other people from other countries to run some of our big projects. If we actually train right here and do technology transfer, then we can build Africa from Kenya. Providing STEM. Again, no country develops without science, technology, engineering, and mathematics. And you're a doctor of science.
So you understand very well why this is important. And so uptake in universities and tutors is great partnership with business, and we'll be happy to work on that. And the last one, the last priority, is to foster globally competitive business environment that addresses both the cost of starting a business and the growth of an enterprise. We do not want the same cycle of an SME starts, in 3 years, 5 years, it dies off. We want them to grow as enterprises. And some of the things that we have found as market failures in Kenya, one is land and property rights, procedures to register property, issues with the land registry, and delayed land information management. I know there's a lot of work that's happening there, but we really need to ensure that it's a smooth process so that businesses can be able to start businesses and without hinges. Tax administration, time, cost, and the complexity, a number of taxes within the tax regime. It's impossible to run a business with the number of taxes that we have to deal as a country. We need a new tax regime. SME taxation. We've reverted to the tax regime to 16% and introduction of digital and minimum taxes, which only increase costs for SMEs. Again, for SMEs, can we start with a simple tax or at least a grace period and say, if you start a business in this area, this is your grace period. In this area, it's your grace period. And then we grow from there. Because once businesses grow, government will have the revenue it needs. Starting a business, despite improvements, Kenya's doing business ranking on registration. Starting the business is still poor compared to our regional best performers. Business licensing, permits, and inspections. In 2006, we did a guillotine of licenses. They're all back. So it's about time again. We went back. Otherwise, we'll continue to kill our businesses or remain small. There's no reason why 80% of our businesses are SMEs, but they only contribute less than 30% of our GDP. It should be consumerate of the many businesses we have not. So let's again look at how we can guillotine those licenses that are all back, because once we grow the businesses, the revenues will come. So the interventions, remove multiple taxes at national and county levels. I think this is a conversation first. We've had so much. We've even done the county, I'm forgetting the name of the bill that we did, the resource revenue bill. It's been in place. If we could look at that, and so it analyzes all those taxes and what we can do with them. And urgently develop a new tax law. We have an old tax law that focuses on tax revenue, not enabling businesses to grow and looking at the revenue from there. Enhance enforcement of tax evasion regulation by using PIN numbers to track evaders, so that we expand that space, so that we're not only going for a few. We're not looking here and we see Vimal or we see Flora and we know where their businesses are and we go for them. There are many who are doing similar businesses, but they are not in a tax bracket. Develop a new policy to remove VAT refunds. It's been cumbersome. I know you remember these conversations many times under the round tables about VAT refunds. And we've been having a conversation with KRA, and even for them, they are ready to say, can we think of something else that's different so that we remove the issue of refunds? Formulate a simple tax for SMEs, as I mentioned, so that we stimulate growth and enhance compliance. What will this do? We'll have increased enterprise growth, we'll have increased revenues, we'll have increased jobs and wealth creation, and we'll have increased compliance, and we'll stop having Kanjo and NMS and everyone else running around for SMEs. So with that, the few things that we have, more of the interventions that we have to do in this is, again, turn regulators to business enablers. Many times we are always running around with NEMA and everyone else because they police instead of enable. And we know there are always bad potatoes, but let's pick the bad potatoes without policing everyone and merge those with similar mandates. We have so many regulators that have similar mandates. If we could merge them, that will really reduce the cost for government and the cost for compliance. Reduce the licenses to one business license, increase investment in renewable energy. We're doing well as a country. We're at 90% of renewable and green energy. To get to 100%, the 10%, we can, by the national determined commitments, there's so little that we need to do, but to make a difference for us, even as we committed in COP26. Create a Ministry of Economy. There are countries that, many countries have this, because how do we bring all these efforts together? Because we realize they're all being done by different areas, so that we focus on planning, development, strategy for economic transformation, and consolidate government policy
on economic development. This will improve investor confidence. This is local and foreign investors. An SME needs to feel confident that I can invest in this country and grow. And then we'll increase access to markets, both local and international, because we'll have dealt with some of those issues. Thank you very much. And now it's my great pleasure to invite Your Excellency, Honorable Dr. William Ruto, to also share some of his aspirations. You've heard from us as a private sector what we are looking towards, and we know this is a great country. We've done so much. There's more we can do. Also, as we look at Thank you very much, Carol. Please, let's take our seats. Thank you very much. Honorable Musalia Mudavadi, the chair of KEPSA, Madam Mutahi, Caro, the CEO, distinguished ladies and gentlemen, good morning. It's always a pleasure to engage with business people. And this morning, I am happy that I have an opportunity to listen to business. As Caro has said, we have had a relationship from the days of the Grand Coalition government to the days of the Jubilee administration. And today, I have come here both as Deputy President, but also a candidate in this election. And I've had to, and I am happy to have listened to the presentation that has been made by Caro. And I will just say a few things. Just listening to Caro, it took me back to when I was appointed Minister for Agriculture. When I went to the Ministry of Agriculture in 2008, I found that the things that need to be done are already in government books, and we didn't need anything new to be able to get the ministry running. We just needed to roll up our sleeves and provide leadership, and things would change. And many people told me then I had a man called Romano Kiome, who many people thought he was a very difficult person. And many people asked me, how are you going to work with this guy? But I found Romano a very good Kenyan, because he was determined on delivery. And many people did not like being pushed to deliver. Listening to Caro and the team this morning, I am also clear that what needs to be done in Kenya, you don't need to invest in any research. It's already in our books. Many of the things that need to be done are already known, and all that is required now is the necessary leadership to deliver on the things that we already know should be done. And that is what this election is going to be about. My own perspective on the presentation that has been made and the place where we are as a country. I remember saying 3 years ago that we are going to change the conversation in Kenya. That's not going to be about leaders. It's not about changing the constitution. It's not going to be about sharing power. But it's going to be about the people. It's not going to be about changing the constitution. It's going to be about changing the economy. It's not going to be
about sharing power. It's going to be about how to empower the citizens of our country. And that's where we are today. We have pushed the conversation in the political space to the place where we are today. We are discussing the economy. From the Kenya Kwanza bottom-up economic model to all the array up to where our other friends are. And I am a very proud Kenyan that we are having a conversation in this election about the economy. It couldn't have been any better. I know there is an attempt to still continue to bring back the discussion about changing the constitution, creating a few more positions, creating a position of ombudsman to supervise the judiciary, giving additional power to the president to be able to manage the judiciary and to manage the legislature. But I am very confident that the people of Kenya will make the correct decision, and that what we need to change in this election is not the constitution, but the economy. And why the economy from where I sit? The way to move Kenya to the next level, as has been ably articulated by Carol, is how to relook at the whole spectrum of our economy. From the Kenya Kwanza perspective, we believe that the first step towards everything you have said here is how to capitalize the private sector. That's the whole essence. If you ask me what bottom-up is, it's about how to capitalize the private sector. I know when we say capitalize the private sector, many people wonder whether we are talking about capitalizing the corporates. That's not what we are discussing. We are discussing about having a limited resource base. How do you deploy the resources we have where we can get the highest return? Highest return in terms of creating jobs, highest return in terms of creating opportunity, highest return in terms of creating wealth, and highest return in terms of how we can move everybody to the next level. From the Kenya Kwanza perspective, we believe that the limited resources we have, the way to get the highest return is to deploy in areas that not only give us quick returns, but also the highest returns. And where are these areas? You've heard us say the lowest hanging fruit is in the agricultural space and in the micro and small enterprise space. If we deploy resources, public resources that is, in that sector of the private sector, we will then not only get to increase their productivity and get a quicker return, but we will then create a market. So it's about
increasing our productivity and expanding the market for everybody. Let me maybe put it much more clearly. We believe that agriculture being the low-hanging fruit, deploying public resources in increasing the productivity of our farmers is the easiest place to begin. Why? Because number one, whether it is crops, we have the farmers already in place. They are already doing it. If it is maize, they are producing 5 bags per acre. We can make them produce 15 in one season. If we make sure they have the correct seed, and we make sure they have access to affordable fertilizer, we will increase their productivity. Milk, for example. We are the largest producer of milk in this continent. We produce 5 billion liters of milk every year. But on average, per cow, we produce between 3 and 4 kilos per cow. With quality seed, with quality feed, we can increase the productivity of every cow from 3 to 15 or 20. That way, we can take it, even if we double it to 10 billion liters. Milk can easily overtake horticulture, can easily overtake tea in terms of our foreign exchange earner. And we have the market for it in this continent. This continent imports milk from New Zealand and all manner of places. I slipped a bit the other day. I was having a session in Nyeri, and I was trying to talk about DRC, where we have 90 million people. But I was misquoted. I was trying to say, DRC, we enjoy their music. They can also enjoy our milk, you know, because they are a big market, and they are actually a potential market. Why do I say it's a hanging fruit? We have the cows. The farmers are already doing it, only that they are producing 3 kilos. From the same cow, they can produce 10, 15 kilos, and we can double or even triple our milk production. So this is the sector that has the lowest hanging fruit. Why do I say that? We can increase the productivity of our crop farmers in one season. We can increase the productivity of our cows within 2-3 months. So that's the place, in our opinion, where if you invest, if you deploy, the problem with that space is capital. They don't have the money to do it. And we need to deploy capital and support that sector. What does it do? We have close to 6 million. Anyway, 60% of Kenyans do some sort of farming. Even the people in this room. Everybody here is some sort of a farmer. Yeah, I'm sure Amureu does something, and all the other people. So that's where the bigger portion of our population is, and we can, if we enhance the productivity of that sector, we will also expand the market for everybody. And that's why we believe that sector is the easiest sector to begin to stimulate our economy. We have done very well with
the deployment of infrastructure. Our second term was about the Big Four, many of you know. And one of the pillars of the Big Four was agriculture. And what we wanted to achieve in agriculture is to increase the productivity of our agricultural sector. Unfortunately, we haven't quite done what we wanted to do. And I know everybody here knows why. We got a bit busy with the BBI project and took a bit of our time. And unfortunately, it ended at a place called null and void. That is the sector that can give us quick returns. Number two, we also believe that the small and micro space, as Carol has said here, is another place where we have opportunity. If we capitalize the micro, because what's the situation? 800 young people join the job market, or the labor market every year. Corporates hire 50,000. Medium corporates and enterprises hire another 150, maybe 200,000. So we have a whole 600,000 people every year joining the labor market. But because there is no space, they go to this micro and small enterprise space where their income is $1, maybe $2, maybe $3 on a good day. And that whole sector has a big challenge in the space of capital. I've had occasion to interact with many people in that space. I remember, for example, I went to Ruaka, and a lady there called Shiko talked to me and said, you see, Mr. Hustler, what we do here, we borrow 1 million shillings every day in this market. 10. Why? That's the credit we can access. Of course, you are aware that we have 15 million Kenyans here. That announcement was made by His Excellency the President in Parliament a few months ago. Reason? Access to credit by the micro, small enterprise people. Because Fuliza charges them 6% per day. So if we capitalize that micro, small space, instead of them paying 1,000, 3,600% per year, if they paid 10% like the people sitting in this room, or 15% with the people sitting in this room, and we did what Carol said here, we provided them good space for them to do their enterprise, build good markets, make sure that they have a decent space to operate from, make sure that there is law that protects their business. They are not running from Kanjo and the rest of the guys. Those people can move from $2, $3 to $6, $7 per day. That is a space where we have opportunity. What does that do?
putting a little money in those two areas, because we have limited resources. You know, we have limited resources, and if you have limited resources, you deploy them in the place where you have the quickest and possibly the highest return. We've discussed the Biashara Bank forever. Yeah, that's why I have said when or if elected, we will put the first 50 billion shillings in the fund for micro and small enterprise for them to have access to credit. And we will continue until we saturate the absorption in that space. Just by access to credit, they can increase their incomes by at least $2 every day, because access to credit consumes that much from the people in that sector. So the bottom-up economic model is basically about access to capital in the private sector, expanding the market, and making sure that if all the farmers increase their productivity, they will be a market for the people in the corporate world. If we make sure that the 80%, Caro said, of the people in the micro and small small enterprise, if we increase their productivity and increase their income, they will also become a market for the people in the manufacturing sitting in this room, the people in all the other spaces sitting in this room, and that increased productivity creates opportunities for the people sitting in this room for agro-processing, value addition, and the whole chain going up. That also gives us an opportunity to expand the tax base so that we can create a bigger pool of people who have resources and who can pay tax. And we don't have to rely on a few people today who we are running after and sometimes harassing them. Once we expand at the bottom, more people who are able to pay tax because we have enhanced their productivity in the agricultural sector. We have built an opportunity for agro-processing and value addition and build the value chains. And on the other hand, we have the 10 million people who are in the micro and medium enterprise space. If those 10 million people, we increase their income from the $2 to $6 or $7, in 7 years, we will double the size of our economy from where I sit. Yeah? And these are not difficult decisions because I have served in government and I know how decisions can actually change our whole country. I say so because when we came into office in 2013, we made very simple decisions. For example, what you guys are talking about, the infrastructure in the country. How did we build more roads with the same amount of money? We changed the building code. Today, we have 3 different categories of
roads. We have the trunk roads, they are built to a different standard. We have the state construction roads, they are built to a different standard. We have the low volume roads that we have built to a different standard. We just needed to change the road building regulations, and where we were building a kilometer at 80 million, when it went to low volume, we are building it at 20 million. So for 1 kilometer, we could be able to build 4 kilometers with the same resources. So I'm just telling you that to give you the possibilities if we made the right decision. And the reason why we have doubled the number of paved road from 11,000 kilometers in 2013 to 22,000 kilometers in 2022 is because of that simple decision of changing the building code. Let me give you another example. How did we build, or how did we connect more people to electricity? In 2013, when we came into office, we had 2.3 million people connected to electricity. Today, we have 8.7 million people connected to electricity. How? We again changed the connection model. You require to pay 70,000 before you are connected in 2013. Today, we connect everybody for free, and we have built in a small percentage into your monthly bill to cover the cost of the 70,000 over a period of 7 years. So that's how we have managed to expand. So what am I trying to say? I'm trying to say what is required in Kenya is the person to make the simple decisions to move our country to the next level. And that is what we will provide in Kenya Kwanza. We have the experience for it, and we have the capacity to make those decisions. I wish we had not started the BBI story. If we had implemented the Big Four plan, good people sitting in this room, we would be very far as a country. You have discussed the matter of health, for example. If we had passed the law in 2017 after the election on universal health coverage, today every Kenyan would be covered, would have a health insurance scheme. We just passed the law this year after the BBI collapse. That's when we found time to pass the law that we would have passed in 2018. It's never too late to make the right decision anyway. So we've passed the law, and now we are rolling out the new rates, which are, I think there's a bit of discussion, which is good, and it is healthy, where everybody now will pay a percentage of their income. I think it's only fair, that the deputy president who earns $1 million shillings should pay 1.5% of their salary, and maybe his employer another 1.5% of their salary. So 3% of what the deputy president earns then becomes 30,000. If you are asked to pay 30,000 for health insurance, good people, when you are earning $1 million, surely, I think it's only fair. Instead of the deputy president paying 1,700. I mean, we just have to be reasonable people. But that law, we could have done it in 2018 or 2017. We didn't do it, but we have done it. I am very confident that by the end of this year, we will have tripled the collection on NHIF. When we came into office, I remember, in 2013,
we were collecting about 900 million shillings every year. When we slightly adjusted after fighting with all the other people I don't want to mention, we took the collections from 900 to 3.3 billion every month. Today, we are collecting about 60 billion every year on NHIF. We can easily take it to 150 billion shillings every year. And we can actually completely have a universal health insurance scheme in Kenya, which removes the burden from even the people in the private sector space of having to pay medical cover for their employees. Because if we leverage on the economies of scale, where every Kenyan can pay a percentage of their income, then we can be able to deploy health in a much more efficient, effective, and in an affordable manner. So we believe that with a bottom-up approach, we should be able to deploy our capital effectively, public resources we have. We should be able to make sure that we create jobs using the deployment of that capital in the agricultural sector, in the SME sector. And we should be able to expand the market for everybody. And the fourth item, we should be able to ease the chasing of taxes from a few people by making sure that we have a bigger base, we have more taxpayers, and therefore increase the efficiency of tax collection through digitization. Today, we don't collect almost 40% of VAT. We don't collect 40%. We can collect another 250 billion shillings every year just by digitizing the collection of taxes. I am very confident that that is the space we will be able to cover. There is absolutely no reason why we are collecting 14% of our GDP. We can easily move it to 22 or 23% of our GDP, and we should be collecting between 2.5 and 2.8 trillion shillings instead of the 1.6, 1.7 we are collecting at the moment. That way, in my opinion, we can reduce the appetite on borrowing. We can reduce the appetite on borrowing, and we can begin the journey to build and run our affairs more on our taxes and less on borrowing. But it starts with the bottom. Let me say two things so that I can conclude my remarks. We have mentioned here about creating jobs using increasing productivity in our agricultural sector, building on agro-processing, building on value addition to create jobs, and that chain. Increasing access to credit and incomes in our SME sector, to create more entrepreneurs, create more jobs. We also must deploy our resources in the infrastructure space to produce more jobs. When we sat down
with experts. They told us the easiest place to create more jobs is in the housing space. And that's why one of our pillars of the Big Four was housing. The housing pillar was not about houses. It was about jobs. Houses were a byproduct. The real space we were looking for there is jobs. All we needed to do is to provide an off-take mechanism under the housing, by creating a housing fund. It is still pending. The housing fund challenge is still pending. It's a very small, there's a very small thing we need to do in that space. And we will unlock resources, because the commitments that came to our Department of Housing was between 3.5 and 4 trillion commitments, Kenya shillings, people who are ready to invest close to 4 trillion in the housing space. But they needed assurance that when they complete the building of this house, they needed assurance that there will be somebody to buy, and that person has the capacity to repay, and therefore there was need for us to provide an off-take plan by creating a housing fund. Imagine we were unable to create a housing fund that would provide the mechanism for us to stimulate the housing program so that we can actually unleash what we were actually looking for, the jobs. So I promise that within the deliverables on my 100 days is to make sure that we have a housing fund and an off-take mechanism that will unlock the 4 trillion of investment and create the jobs from the affordable housing program. We have managed, we have tried, we have managed out of the 500,000 houses we were supposed to do, we have tried, I think we've managed about 2,000. You know, as a percentage of what we were supposed to do, I don't want to say we failed. I mean, it's up to you to judge whether we failed or we succeeded. And it's a very simple thing. That's why I'm telling you, we need the leadership with a focus to make the small decisions that will change Kenya. We've always talked about this tremendous potential. But as Vimal said here, we can be at the potential for 50 years unless we make the right decisions. And the right decisions are not necessarily very complicated. In fact, whenever I talk to people and I ask them how we manage to do the roads and how we manage to do the electricity, they tell me, if these decisions are this simple, why haven't they been made? But that's how it is. So, finally, we have to think about the whole space around savings. Today, as a country, our savings is about 7, maybe 7.5, maybe 8 at most % of our GDP. The reason why we borrow from China is because their savings is 55% of their GDP. We have to rethink and rework the whole space of building a savings culture in our country. I mean, many of the people, all the people that have a pay slip know that there is a 200 shillings on their pay slip
to NSSF. I'm not saying, I'm saying 200 Kenya shillings. It's not $200, 200 Kenya shillings. I mean, anybody in their rightful mind, how can anybody say 200 shillings is a saving? It's very foolish, if I may say. So we have to rethink about how to build our savings so that we can run our development, we can do our investments on the basis of the savings that we have. We have to rethink the whole NSSF concept. I remember I sent our Minister for Labor to Uganda to look at their social security. Uganda, you pay 10% of your salary, and 5%, your employer pays 5%. So your first charge on your salary is your saving. That's why Uganda has built the largest social security in Eastern Central Africa. Tanzania has done the same. The whole parliament in Dodoma was built using their money from social security. And they not only use that money to fund their own development, they also benefit their own people. The interest we are paying for loans to other countries because we have borrowed their savings, we can pay that interest to our own Kenyans if we borrowed from their savings as a government. And we can create a bigger pool of resources that we can borrow at reasonable rates to drive our development. Again, we need to make the decisions that will put that in place, and I commit with my team that those are the decisions we will make. Finally, we must deal firmly and decisively with corruption, conflict of interest, and state capture. We must deal firmly. We must be clear that the fight against theft of public resources cannot be a subjective fight, because then we lose it. It must be a fight that is based on the rule of law. You've said here that our judiciary get I saw your number, 0.6% of the budget. The standard worldwide is 2.25% of our budget. That's why disputes in the business space take forever. That's why corruption cases take forever. And therefore, justice delayed become justice denied. We must operationalize the judiciary fund. And I will operationalize the judiciary fund day one. That is the first signature that I will put. So that we can free the judiciary to discharge its mandate. So that the judiciary can deal with disputes. So that the judiciary can deal firmly, decisively with corruption cases. I do not understand how anybody in their right senses, instead of operationalizing the judiciary fund and getting the judiciary to discharge its mandate independently, anybody could be imagining that you need an ombudsman appointed by the executive to supervise the judiciary so that the judiciary become
subjective to the executive. It is madness. Anybody saying that we need to change the law so that the judiciary can now operate not independently but supervised by the executive is taking us, I don't know in which direction. Number two, the entire criminal justice system, because the office of the IG is an independent office in the Constitution, independence must include financial independence. If you do not have financial independence, your independence is meaningless. If you still have to depend on money from the office of the president to run an independent office of the IG and the DCI and the rest of it, we are told he who pays the piper calls the tune. That's why we have all these cases. There is a legitimate concern that the office of the DCI has been weaponized, not to discharge the mandate it has in the Constitution, but is being used as a weapon to fight the people you don't like. So, day one, I will sign the instrument to appoint an accounting officer in the office of the IG so that their budget is no longer in the office of the president, their budget goes to the office of the IG, and they have financial independence, and they can go after whatever crook they want, they can go after whatever criminal they have without seeking permission from any person who is paying their bills. So, simple decisions that need to be made to get this country moving. And I am very, very clear in my mind that we can transform this country in a very short while, in a very short time. And we can stop being the potential and be the reality that we should be. When I talk about that whole farming space, this man, Malsha, has been talking to us about contract farming for edible oil crops. And that goes into the space I was talking about, getting the product, putting money in that space around farmers. Why? Because today we import 170 billion of food items into this country. 170 billion. I think edible oils alone is somewhere between 60 and 70 billion. Yet, we can grow it in Kenya. So, we already have a market for what we are increasing the productivity of our farmers. We already have a market for what they will produce. So, I think I have said enough. And I want to ask this room that the very beautiful things that you have laid out here, from our perspective, we believe that we do not have the resources to do everything, but we have the resources to jumpstart and to create the first step and the momentum to be able to do the rest of the things. And we are looking forward to your partnership. I am looking forward to working with you so that we can make these decisions together, and we can all expand our tax base. We do not have to weaponize the KRA to go after people we don't like. We can get the KRA to professionally collect taxes so that we can fund our development and fund our progress, and make sure that we have a nation that leaves nobody behind,
and we have prosperity that is shared by the 50 million people in our country. I thank you. Wow. It has been an interesting session, having the two input from our leaders, from the private sector and from the presidential candidate. And what really comes out is that the work of today is the history of tomorrow, and we are its makers. Let us all strive to be mad, as Vimal always tells us, and that means let us go out and make a difference and be partners in growing the economy. To that, I'll request we make 4 atamas to appreciate the speakers, and then I'll request after that to have Engineer Bath, who's the chair of KEPSA Foundation, to take us through the plenary. But Adipi, there will be some questions that we'll request for your participation and the entire team, and then we will then have the closing remarks. So we'll request for your patience as we're almost done. Let us do the 4 atamas. We go atama, 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 atama. Engineer Bath, karibu sana. Thank you very much, Your Excellency, Deputy President, for the words that you've given us. I know you told us that you have a busy day today, and we've gone slightly beyond the time that you gave us. So I'd just like from you, how much more time do I have so I can manipulate the time and use it efficiently? I still need 5 minutes of your time. Right. Okay. And then maybe another 10, 15 minutes max. Good. Okay. Mheshimiwa Honorable Mudavadi, I think it's good you give us that everything, and then I take the questions all inclusive, rather than try and play around. So, Karibu, and then we give you the time. Thanks, Obab, Mr. Deputy President, and the KEPSA team and leadership. Good morning. Actually, I don't have too much to say because I believe the Deputy President has given a fairly broad perspective of what we think and what we hope we can do together with yourselves and other players in our economy. But let me just reiterate that we definitely want an economy that works for all. That is the important thing. A few days ago, the DP came out with this phrase, I think it was at his delegates conference, that it is not bottom versus up. It is bottom up. All right, so I think that message should sink. That in this process, this dialogue that we are engaging in, we are not trying to create a division between the cadres of our economic players. We want to try and create a synergy that will make sure that we work in harmony, big or small, slender or broad. That is important. We need to work together. We need to prioritize our resource allocation, and I think that has come out very, very clearly. We have seen that sometimes we deploy our resources where they're not properly utilized. We want to create the institutions that are recognized as essential to function. He has talked of the IG. We want to be able to say that can the real IG step forward? Because right now, if you say you want the IG to step forward, who actually steps forward? These are the questions that we need to ask ourselves. Is the Auditor General properly funded? What was this magic figure in the budget
that the Office of the Auditor General gets 3 billion. The EACC gets 3 billion. The Director of Public Prosecution gets 3 billion. The DCI was upped a little bit, about 6 billion. And then the judiciary, the figure has constantly stood at about 15 billion. Right? So what was the rationale that all these entities that are involved in the criminal justice system or in the justice system have a standard figure? If you ask, would you say that there's a basis for it? If you go to court, you'll find it very difficult to win a case if the Auditor General's report is not complete, especially when it involves public resources. But you ask the Auditor General today, for the last several years, the figure allocated to that office has just been about 3 billion Kenya shillings. Let's look at the pending issues around delays of county governments in terms of doing their audit reports, the 47 of them. Then look at the parastatal sector, what has happened. So clearly, our hands are full, and we want to be able to say that as Kenya Kwanza, we are ready to partner with you and partner with other Kenyans so that we can make these steps. Let us move forward and be able to change the situation. We have seen a decline of the cooperative movement in this country. You will remember how powerful this entity was when we talk of the savings culture and what we can do. You really can come across a situation where you say that that sector has grown from what it was much earlier. So we have challenges, and we want to reach a stage where if you call a public rally in Nairobi on a weekday, we want to be in a situation where you'll have a problem getting people to attend your public rally. That is what we want to see. But right now, you know what it takes. Sometimes you don't even have to call it. You just have to make it a small appearance. And you become a movie star in a given area. And this reflects the number of people who are out there who need jobs. And that is why we say Kenya Kwanza. It's not really about expansion of the leadership and so forth. Let us move away from guaranteeing leaders jobs. Let us guarantee Kenyans jobs. You know, let us make sure that our decisions are underwriting several jobs for the people who really need them out there. We believe we have a package that we can offer to the people of Kenya. We want to have strong democratic institutions. We want a strong financial system that works. We want a private sector that is happy to partner with the government and the people of Kenya. You are not the opposition, plain and simple. The private sector is not the opposition. So we must stop treating them as an opposition. We must treat them as partners. We must really open that dialogue window with yourselves and other Kenyans. So as I stand here, working jointly with the chief hustler, as they call him, because it was something that I meditated upon, because we had reached a stage where we are beginning to criminalize relationships. You cannot start painting fellow Kenyans as pariahs.
let our relationship be evidence-based. This is what is important. Let the people who have an issue with the government don't evade tax. But there are ways of finding out whether you are in default. And then deal with it professionally. I was one of the people who set up KRA when I was in the Treasury. Surely we did not anticipate that KRA would be walking into your premises with the police behind them. That was never what was anticipated. Let us strengthen our arbitration processes to buttress the justice system that he's talking about. Can we create a situation where we can become a hub for arbitration? Because you as business people, you want to cut the time that you take going to court, trying to process your issues. Can we develop a strong arbitration mechanism? Make this a center of global or regional arbitration so that we can get businesses moving and decisions made very quickly? Yes, we can do it. The brains are here. So I can tell you that tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. I don't know which is the better word in Kiswahili. The Swahili experts are here. Obath, you're one of them. You should tell us, is it tenda wajibu wako or is it tekeleza wajibu wako? Asante sana. I think that's all I can say, but thank you so much for inviting us to be with you this morning, and we look forward to continuous engagement as we go forward. This gentleman was my desk mate in Nairobi School, and that one was my good friend in Kangemi when I stayed there. Okay. So we've come from far as well, but I think it has gone well. Thank you so much, good people. Thank you. Right, I shall make this as brief as we did the last time. Let me ask my technology people to get working. As we did the last time, we shall put up Menti. Please bring out your mobile phones. Please bring out your mobile phones. And I will start the question and answer session once it is up. So on the screen, you will see any other questions. It's a free-flowing presentation. Go to www.menti.com, www.menti.com, and once you're on that page, enter the code 9523 4413. And when you submit it, you will get a screen that asks any other questions. And I will put my name so that you know that it works, but then will you please put your questions. So I will just put my name, Obath, and then I'll submit. And you can do several times. You can do several questions. So you see, it appears, but you don't know who put it down. You know it is me because it's my name. Currently, there's only one person registered. I can see that in the bottom corner. But as more of you register, we shall be able to tell how engaged you are all here. This room was put up to accommodate roughly 90 people. So I expect to see 90 names on there, the number 90, and people participating. So if you can please put your questions, and Your Excellency, we will share all these questions with your team so you get a feel of what it is that was happening in the room. So, yeah, they begin to come now. But this is only 6 people. You can continue adding questions as you go on. But in the traditional sense, I will allow 3 questions live. So those who have questions they would like to ask, please put your hands up, and I hope you catch my eye, and I will also make sure it is gender. There's one man here, one.
One lady there, 2. A gentleman, 3. And a lady, 4. Let me leave it at that because I know you don't have the time for live questions. But please continue putting your questions on Menti. It's been removed. I don't know why. But if we could have the microphone to go around, the 4 questions, please. Roving mic. We'll start off with question 1, which was here. And please make it a question, not a lecture. A lot of people like saying, by the way, there's all this that has happened, and by the time it comes to the question, it's 3 minutes. So please, you have 1 minute precisely to do your question. Mr. Mreo. Thank you very much. I'll not even talk about the protocols, but thank you very much, Mr. Deputy President. You're a farmer, Your Excellency, and you know the cow that produces most milk is the one that you feed first. You've talked, everybody has talked about the SME space. I double up as the chairman of the Micro and Small Enterprise Authority and also Economic Diplomacy Sector Board. And we have talked about a sector that employs 80% of this country's workforce. Is not a sector you can ignore. It's that cow that you need. So my request is, I have 3 requests. One is if your government can create a specific ministry that looks after this sector. Because for a long time we are all in a pool looking for resources that are scarce. Secondly, Your Excellency, is we offer incentives to foreign investors, but we don't offer any incentives to the local investors. And your local investors are the SMEs themselves. They're the manufacturers, they're the ones who actually... You spent a minute talking. What is your question? Yeah, no, I'm making a statement. I request... No, we are asking questions. Please stick to a question. We don't have time. Right. His Excellency has got places to go. He has given us his time. So ask a question, please. My question is your third order, executive order, going to resource the micro and small enterprise authority so that there are funds, as you have said? If you have signed the first 2 orders, can you make the third one, the SME authority, funding? Thank you. Okay, good. Second question was over there. Thank you. Please introduce yourself so that they know where you're coming from. My name is Eva a Kenyan, also work in the financial sector. My question, I did see representation or discussion about 50.1% of the population of Kenya, which is women, especially in this day when we are scared of even being drivers. Thank you. Okay. Thank you very much for honoring the time. Third question. Who is number 3? Over here. Your Excellency, good morning. Nick Nesbitt. A quick question, if you could give us some insight into decision-making. A lot of people have said that it's difficult to get things moving in Kenya because we are too democratic. And as CEOs, we look at a leader, and she or he decides this is the way things are going to go. The interesting part of what you talked about was we will give independence to different institutions. Can you talk about how that would work to ensure that we are able to implement all the good things that you're talking about? Thank you. Thank you. And then the 4th one was over on that corner. Then Your Excellency, I'll allow you to respond, and then you can tell us whether you have more time after that, and then you do a second round. My name is Zuhura Odiambo from KEPSA Gender Sector Board, and also a business consultant. The issue about the 50%, I know it's been asked before, and in your leadership, how are you seeing the placement of the 2/3 gender rule? We are seeing the private sector already putting different aspects in that, and would also like the same to be achieved on the other side. But on the MSME perspective, the VAT reduction, it's actually what is actually killing us in the business. As much as we're looking at many people paying tax, what about your first time in office, your first 100 days, looking at the reduction from the 16%, maybe to 11% to enable the business actually grow the economy? Thank you. Thank you very much. The 4 questions, and then we shall proceed.
Basi haya, wangwana wa Nairobi, hamjambo? Kanairo, hamjambo? Haya, wangwana wa Nairobi, hamjambo? Kirinyaga Road, hamjambo? Mambo ala, kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana watu wa Nairobi. Tulikuja hapa na rais tukaomba kura yenu mkatupatia. Nimerudi hapa kusema tena asante sana. Tuko pamoja. Na mimi nimefika hapa vile vile kwa sababu hapa Kirinyaga Road ni mahali ya mahasla. Ni kweli ama si kweli? Kanairo ni mtaa wa mahasla. Boss, wekeni mabango chini, wekeni mabango chini. Kuna wananchi kule nyuma wanataka kusikia mambo. Si namna hiyo? Hii Kanairo ni mtaa wa mahasla. Mimi nimetengenezewa gari hapa, najua kuna mahasla wanakaa hapa. Na nimesimama hapa. Wafanya biashara
Nataka niwaulize, tukihamisha mamekanik kutoka hapa, hii maduka yote zitafungwa? Watu wawache mchezo bana. Wawache upuzi. Hapa Kirinyaga Road tutajenga building kubwa ambayo hawa mamekanik watafanya iwe biashara yao na wapate wateja zaidi, waendeshe biashara yao na tuwapatie pesa ya kupanua. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Filimbi kwanza. Sikizeni. Ngoja. Mbogo ataongea baadaye, wacha kelele. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie hivi. Nilisafiri nikaenda Marekani. Wale majamaa wakangoja nikiwa Marekani, wakahangaisha watu wa boda. Mimi nataka mbenyi fanya ya kusaidia watu wa boda boda. Na musikize kutoka kwangu. Mwaka huu baada ya uchaguzi tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 ya kusaidia hawa wafanyabiashara wa chini, wakiweko mamekanik, wakiwemo bodaboda, wakiwemo hawa watu wa chini, mama mboga na wale wengine, kwa sababu nasema kazi ni kazi. Wera ni wera. Neguo kana tigu. Tunaelewana? Tunaelewana? Mnajua katika Kenya hii kuna watu wachache wako na kiburi na madharau. Wakiona biashara ya mtu mwingine wanaona ni biashara haina maana. Mimi nauliza nyinyi jamaa, wale majamaa wa handshake ambao sasa ni waazimio, hawa majamaa hawajalala njaa hata siku moja. Hawa majamaa hawajatafuta kazi kwa sababu walisaliwa ndani ya mali. Mimi nataka niwaambie, safari hii Kenya ni yetu sisi zote, my friends. Kenya siyo yenu peke yenu. Tunasema hivi, mwaka huu manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana, wawache kuhangaika na wawache kuhangaishwa, kwa sababu hawa wanatafuta riziki yao. Ninyi mnaelewa na my friends? Mnanielewa? Mimi nawaambia hivi, kama mtu hajawahi kutafuta kazi akakosa akapiga lami miaka 10, ataelewa maana ya kutafuta kazi? Kama jamaa hajawahi kulala njaa siku moja, ukimwambia unalala njaa anaelewa? Mimi nataka niwaambie, tulikuwa na mpango ya Big 4 ambayo ingeleta ajira kwa vijana, ambayo ingepunguza gharama ya chakula, ambayo ingeongeza nafasi ya vijana kupata kazi, ambayo ingeongeza mapato ya wananchi. Wakatuambia ati mambo ya kuongeza nafasi ya kazi ya vijana siyo ya maana, ati twende tubadilishe katiba wapate vyeo ya kugawana wadosi. Ni hao watu wanaelewa mambo ya Kenya kweli? These people, my friends, let us not make a mistake. Tarehe 9 mwezi wa 8 tunaweka wangwana ambao wanaelewa shida ya mwananchi.
hawa wengine hawaelewi. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Mimi nawauliza watu wa Kanairo. Jago ataongea, ngoja. Jago ataongea. Sijui kama tunaelewana. Nego kana tiguo. Tumekubaliana? Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa hapa Kirinyaga Road ya kwamba hii Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kubadilisha nchi yetu. Lakini kuna watu wachache wanakaa kwa mahoteli kubwa kubwa na maofisi kubwa kubwa, ati wanasema watatupanga na ile mzee ya kitendawili. Mimi nataka niwaulize, nyinyi ni watu wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati hamupangwingwi? Ati mnasemaje? Kanairo mnasemaje? Kirinyaga Road mnasemaje? Mimi nataka niwaulize, wale majamaa wameketi kwa mahoteli na maofisi kubwa kubwa ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Tarehe 9 mwezi wa 8 mko tayari? Mko tayari? Na ndio nimesimama hapa niwaambie ndugu zetu, we have an opportunity of a lifetime to change the leadership of our nation, ili tuhakikishe ya kwamba Kenya hii tunaiunganisha na tunapanga vile kila mtu ataheshimika, biashara ya kila mtu iheshimike, sheria itengenezwe ya kulinda maslahi ya kila mtu. Na nimesema hivi, priority yetu number 1 ni kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Tuko na vijana milioni 4 wamemaliza shule, wametoka university, wametoka kwa college, wametoka kwa shule, hawana ajira. Alafu majamaa wanatuambia twende tubadilishe katiba, wagawane vyeo, kwa sababu hawaelewi kwamba kuna watu wamepiga lami. Tunaelewana marafiki zangu? Tunaelewana? Mimi nasema tena nikiwa hapa Kanairo, hii Nairobi tumesema tunajenga soko 20 mpya ya ghorofa 5 katika mji huu wa Nairobi, ndio mahasla wa Nairobi wapate mahali ya kufanya biashara zao, wawache kuangaishwa na watu wa Kanjo. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Neguo, mimi nataka niwaambie hivi, niwaambie kwa heshima kubwa, sisi tunawaheshimu ndugu zetu, lakini sasa tumesema imefika muda ambayo kila mmoja wetu ni lazima awe na shares katika nchi yetu ya Kenya. Kenya haiwezi kuendelea kuwa ya watu wachache. Kenya hii must belong to the 50 million residents of the Republic of Kenya. Hakuna mtu hapa ni squatter, hakuna mtu hapa ni refugee. Sisi wote ni wananchi wa Kenya na tunataka uchumi ile inafanya kazi kwa wananchi wote wa Kenya. We want an economy that does not work for the few. We want an economy that works for everybody from the bottom going up. Every citizen of Kenya. Tunaelewana jameni? Ama mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi. Unajua uchumi tumekuwa tukiendesha ni uchumi ambayo watu wachache wanafaidika kule juu, ati wakishafaidika kwa kuja wasaidie wengine huku chini. Wale wa huko chini wamengojea miaka 50 hawajapata. Ndio tunasema, mnataka tuendelee na uchumi inafaidi watu wachache huko juu ama tubadilishe? Tubadilishe. Tuanze na huku chini. Hapa ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ndio tupange biashara ya mahasla. Ndio tujenge soko ya hawa watu wa makani. Ndio tupange biashara ya wananchi hapa chini. Alafu tuende juu.
yani bottom alafu up, bottom, 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 bottom. Watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up, bottom up. Asalala. Tuko pamoja jameni, tuko pamoja. Hapa niko na viongozi, wacha ngojeni kidogo, ngoja. Jagwa na Saimo wako hapo, ngojeni. Wacha kwanza nipatie, ngoja Saimo, ngoja kidogo nipatie ule mama. Ngojea kidogo. Ngojeni. Haya. Ngoja. Wacha nianze na mama Margaret Wanjiro. Alafu nikuje kwa Sakaja, alafu hawa niwapatie nafasi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Hebu watu wa mama tusalimiane kwa hewa. Nawapenda na mnajua. Si mnajua. Haya, mnajua ile vita tumepigana hapa kwa ajili ya magaraji. Ndio siku ya leo nikaleta rais mtarajiwa ndio ahakikishe na aseme hatutahamishiwa garaji zetu. Ninaomba kura ya gavana wa Nairobi. Wangapi watapa Margaret Wanjiro kura ya gavana? Wapi kura ya Ruto? Na wapenda, Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Haya, acha nipatie Mheshimiwa Sakaja. Haya, Kirinyaga Road. Tusalimiane kwa hewa. Nairobi. Ruto. Kwanza nawashukuru kwa sababu nilikuja nikasimama hapa na mkanipatia kiti ya Nairobi. Bwana awabariki kabisa. Ya pili, Saimo na Jagwa wataongea, tusikizane. Hawa wawili wote ni wetu, sawa sawa. Ruto. Wacha waongee kwanza. Haya, wapi nduru ya Mheshimiwa Saimo? Vijana, Your Excellency, mimi ningependa kuchukua nafasi hii kukukaribisha hapa, na hapa ndiyo nyumbani kwa mahasla wote. Your Excellency, hapa ndiyo mahasla wote wanafanyia kazi. Your Excellency, hapa ndiyo mwanzo na mwisho wa mahasla wote wa Nairobi. Your Excellency, tunakuomba, hapa iko mechanics washikilie. Hapa iko wafanyikazi wafanyabiashara wadogo washikilie. Your Excellency, tunakuomba kwa sababu tunakupeleka State House, ushikilie mahasla wote wa hii Kenya. Mimi nakushukuru sana kwa sababu ya kuja Kirinyaga Road, na hakuna presidential candidate yoyote ameshawahi kuja hapa Kirinyaga Road. Nakushukuru sana Your Excellency, na asante sana, na kura zote tunapatia William Samoei Ruto. Asante sana Saimo. Wacha wewe Jagwa sema moja. Wanastarehe!
Mimi ni mbunge wa hapa, na mimi nataka niseme watu wa Kamokozi mmoja kwanza tumemuunga soko, si ndio? Kwa hivyo mimi tutaendelea kusaidia Deputy President mpaka mwisho. Asanteni sana, God bless you. Haya, niko na muungwana anaitwa Ndende Nyoro. Kirinyaga Road oye! Kirinyaga Road oye! Harambee! 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 UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kanairo mumeamua. Nairobi mumeamua. Kirinyaga Road tumeamua. Nataka kusema jambo moja. Na nataka watu wa KRA wasikize vizuri. Nataka watu wa KRA wasikize vizuri. Tafadhali muache kuongeza bei na muache kuongeza kodi ya wale watu wanaitwa small importers. Mumeongeza ile pesa munatoka wao kutoka 2.2 million kutoka 1.5 million kwenda 2.2 million kwa sababu wao ni wanyonge. Muache kuongeza kodi ya watu ambao ni small importers wa bidhaa fulani ambazo zinatumika hapa nchi ya Kenya. Adwana Nairobi mwekuo. Mwekuo. Adwana nyoba mwekuo. Ona Korea Murang'a nitugete jambani ino. Ona Korea Nyeri kandani ino. Ona Kiambu kandani ino. Mauti Kenya yothe nitugete ni William Samoei Ruto. Wacha nione kura asura. Asante sana. Wacha ngoja kidogo Rigathi. Haya, boss. Haya. Sasa vile tulikuwa tunasema, Your Excellency, hapa watu ambao wanafanya biashara kuanzia mechanics hadi watu wa maduka wananyanyaswa kila siku. Ukiangalia haya maduka wanaambiwa walipe fire, wanalipa business permit, wanaambiwa sio walipe occupational health. Tunasema tarehe 9 baada ya kura hiyo 4,500 mnaitishwa itakoma Nairobi hii. Mtapatiwa nafasi ya kufanya kazi na biashara vizuri. Tuko pamoja? Tunaelewana? Ya mwisho ningependa kusema hawa ndugu zetu ambao wanasimama katika Kenya Kwanza, sisi wote tuko kwa timu moja. Mimi nasimama governor na Bishop anasimama governor. Tuko kwa timu moja. Simon anasimama na Jagwa, tuko kwa timu moja. Tujue pahali ya kuelekeza mishale yetu, sio kati yetu. Wangapi watapatia haki ya kura hapa? Nikisema harambee mnasema UDA. Harambee! Harambee! Mtu wa kawaida atapata heshima yake Nairobi, na mimi super senator tunabadilisha ikuwe super governor. Haya, tuko na Millicent Omanga, mama miradi azungumze pia. Haya, mama miradi, mama Millicent Omanga. Kiminyaga! Mimi ndio mama Millicent Omanga, mama miradi, natafuta kiti ya Nairobi Woman Rep. Ningeomba wanabiashara wa hapa Kirinyaga, kwa sababu najua tumepitia mengi. Hata siku ile multi-agency ilikuwa inakuja hapa kufunga duka za wanabiashara, tulidemonstrate na nyinyi mpaka kwa ofisi ya Deputy President. Na mimi nitaendelea kusimama na nyinyi. Mimi ningewaomba kiti ya mama county. Ikifika Agosti tarehe 9, mtanipatia kiti mama county? Tutanipatia? Hebu nione kwa mkono wale wanasema mama Omanga ametosha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, niko na Rigathi Gachagua, mbunge wa kutoka Madira. Kirinyaga Road, mjambo.
Harambee! UDA tumekuja hapa Kirinyaga Road kusema, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hao watu ya Kirinyaga Road na watu ya Nyamakema walipigia Rais Uhuru Kenyatta na wewe kura, lakini kama kuna watu wameumizwa katika hii miaka 5 ni watu ya Kirinyaga Road na watu ya Nyamakema. Na tungetaka kumwambia Matiang'i, ulifanya makosa kubwa sana kuja Nyamakema kuchoma mali ya watu wetu. Na tungetaka kusema watu ya KRA na polisi, tafadhali muachane na hii watu ya Nyamakema. Na hawa polisi tunataka tuwasaidie. Walipata nyongeza ya mshahara mara ya mwisho wakati ya Mwai Kibaki. Tungetaka tuwatengenezee mshahara, wawachane na wananchi wafanye kazi yao. Asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Asante sana. Harambee! Wapi duru ya Musalia Mudavadi? Asante. Ningetaka pia kusema watu ya scrap metal, biashara yao ilisimamishwa na wameumia. Hao watu ya scrap metal wamekosa pesa ya kulipa nyumba, wamekosa chakula, wameumia. Rais Kenyatta, tungetaka ufungulie hao watu biashara yao, waweze kusomesha watoto yao na wapate chakula. Harambee! Wangapi wanasema ni William Samoei Ruto? Asanteni sana. Haya, tuko na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Watu wa Kirinyaga hamjambo? Mbole okuo. Ona mwahinyo. Nombo yumireirie. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukihasol na kuku, na mimi nilikuwa na hasol hapa juu pale Pilot Corner. Na siku hiyo tulikuwa na biashara ya mali hapa River Road, Kirinyaga na Nyamakema yote. Na mnakumbuka miaka 2 imepita, serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuja na handshake. Wakatuambia ati ile mali tulikuwa nauza ati ni mali bandia, ati counterfeit, wakachoma mali ya biashara zetu. Tuliumia, hatukuumia. Watu walikuwa wanafanya biashara ya spare parts hapa Kirinyaga Road, wakafinywa na mambo ya kodi na taxes kwa spare parts, ili mabwanyenye walete spares mpya kupitia makampuni zao. Ni kweli si kweli? Nikuwa kana sikuwa biashara ilifinywa hapa ama haijafinywa? Na ndio tunawaambia, uwe na biashara kubwa, uwe na biashara ndogo kama zenye ziko hapa Kirinyaga Road, River Road na Nyamakema. Biashara yote ni biashara, na wasiwe watu wa kufinya biashara ya mtu mdogo wakiita counterfeit. Wamepiga watu ya bodaboda. Leo hii nasikia wanaambia watu ya scrap metal eti waende wawe registered. Wale vijana wanaokota vyuma vikuukuu hapa na kuuza kama scrap metal, unaambia wawe registered na serikali. Wakuwe registered wapi? Chenye unatafuta ni njia ya polisi kusumbua vijana na kuwaitisha pesa. Tunasema wachaneni na watu wa scrap metal, waokote vyuma wauze. Wale watu wanaharibu vitu ya umma. Kama ni vikingi ya stima, ni kazi ya polisi kuwashika wakora. Lakini vijana wenye wanaokota chuma ya scrap metal, muwaache waendelee na biashara yao. Nikuwa kama sikuwa magiri ya biashara ya scrap metal. Na mimi najua, niseme nisiseme, wanatufungia kazi ya scrap metal sababu mafamilia zao wameingilia biashara ya scrap metal, kuleta chuma kutoka ng'ambo kuja kuuza hapa. Na tunaambia venye familia zenyu kubwa zinataka pesa, hata huyu mtu wa Kirinyaga pia anataka pesa mfukoni. Na mwada hapi ya kala metireda adwala ya kusimia na mwaigua mana mwako wa pesa. Jabe ano ina mwako
wa pesa na biashara tucokia kanyamamo huko na moko menyiterera ndirakeiguire Uhuru wa Kenyatta akiuga ati niwe ukumwira araugire atiriri ati niwe muthamaki na kura cianyu niwe ukuga kuria muguikia ni inyuĩ mwĩnacio nyinyi ndio mtaamua mtajiamulia mtaamua wale wa vita na vitendawili na kuua biashara ama huyu jamaa wa kuinua biashara huyu ona mamuruma ona to moici ogakorwo nĩ mũici ona niĩ ndĩ mũici ogakorwo nĩ mũici ona inyuĩ mũrĩ aici no nĩ tũĩ nĩ aici nĩ tũĩ kana tũtimoĩ ithuĩ tũtiĩ aici arĩa maire SGR githĩ mũtiũĩ arĩa maraiya iria ritũ githĩ mũtiũĩ arĩa maraiya cancer nĩ manyitĩte acio nĩ matigana na mwana witũ ũyũ nĩwe witũ ũyũ nĩwe witũ nĩ mũkũnyitĩra njamba ĩno nginya mweri 9 mweri wa 8 tucokie biashara. Naibu wa rais, ukiwa rais, tafadhali wale watu ulisikia wanafanya consolidation ya mizigo hapa Nyamakema, uwarudishie mambo ya consolidation. Mtu akitaka kuleta mzigo kutoka China katoni moja aweze kuleta. Mtu akitaka kuleta spare part chuma 5 akonsolidate na mwingine aweze kuleta. Tusiambiwe ati wale wenye pesa peke yao ndio wataleta container mzima. Kila mtu aachue afanye biashara. Mnaamini huyu jamaa ataturudisha hapo? Uchumi urudi kama Kibaki. Tutamwekea kura yote. Kana ni mwathira ODM na Uhuru. Arathire Rika. Kura cia nyumuka heo. Ateo. Oreko. Oyo. No. Munagerai. Haya, wacha nimpatie huyu Mangidi. Mangidi, wewe panda hapa kwa gari yangu hapo. Huyu ni mtu wenu wa hapa. Harambee. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutembelea hapa. Hapa hakuna kiongozi anakujaga hapa. Asante sana. Hapa Mheshimiwa Rais, uongozi unaongozwa behind. We want to lead from the front. Ukiangalia hii system kutoka hapa na Nairobi ni world class city. Destiny ya Kwanza iko Moi Avenue. We need a leader here. You know what I'm saying, good people? We need a leader. We need a leader, you know. Na msimame na mimi, msimame na kiongozi. Tutengeneze, hatufai kuongezea uhai ya hii serikali hata siku moja hivi. Tusimame na Mheshimiwa Rais, ndio. Mimi niko hapo kama nimejitoa kama tolman mrefu Mangidi, ndio mimi Gideon Mwangi pale. Mimi mechanic niko hapo dokita huko mbeleo. Tuko wao huko tiro ndio toe. Nani tole na ndo sio za twazaire itoko. Madamu hoya. Itoro leo tokori okay. Tokori Kajuna changes like arrest. It is inevitable, you know. Sawa, mimi nimeongea gurota. Asante Mheshimiwa Rais. Haya. Wewe Mangidi, wewe. Unasikia? Naona hawa mamekanik hawa ni wa hapa chini, sio? Sasa wewe unajua hasla akiwa area lazima achunge wale mahasla wa chini. Sasa wewe nitakupanga, ndio nakutafutia shilingi 1300 ununulie hawa mahasla lunch pale chini. Ukae chonjo namna hiyo. Sawa Mangidi. Chonjo. Haya, niko hapa na Profesa Kithure Kindiki.
Aya, Nyamakema oye! Muriega rigi. Mtachagua William Ruto. Mtampigia kura tarehe 9 mwezi wa 8 akuwe rais wa 5. Wacha nione kura ya William Ruto hapa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi yangu ni machache kwa sababu ya muda. Kwanza kabisa, watu wa Nyamakima wameteseka. Hii miaka ya handshake, the 5 years of the handshake government has punished the people of River Road, the people of Nyamakima, more than any other people in the country of called Kenya. Sijui mulifanyia hawa watu wa handshake nini mpaka wakawapatia ile adhabu kali. Na sisi kama Kenya Kwanza tunawahakikishia ya kwamba Rais William Ruto akichukua usukani, kitu ya kwanza tutarejesha biashara ya scrap metal. Kitu ya pili tutahakikisha KRA, Kenya Bureau of Standards, na hata polisi wameacha kusumbua wanabiashara wadogo, kwa sababu vile mwanabiashara mkubwa ako na umuhimu, hata mwanabiashara mdogo ako na umuhimu. Kweli si kweli? Mtachagua Kenya Kwanza? Turudishe scrap metal, turudishe consolidation. Wacha nione kura ya Kenya Kwanza. Asanteni sana. Haya, wacha nimuite, kuna mama hapa. Mama anaitwa Karen Nyamo. Huyu jamaa anataka nianguke, ushindwe. Harambee! Harambee! Kirinyaga Road, mko sawa? Leo tumeleta Hustler 1 hapa Nairobi. Amesema lazima akuje awasalimie. Mshawaiona kiongozi mwingine hapa tena? Mumeshawaiona kiongozi mwingine hapa tena? Mjue mmepata kiongozi ambaye anafikiria watu wa chini. Na mimi naitwa Karen Nyamu, naitisha kiti ya Senate hapa Nairobi. Na raundi hii tunasema Senator ni mama. Asante. Nairobi Senator ni mama raundi hii. Asante sana. Haya, tuko hapa na muungwana mwingine anaitwa Rapton. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu tuimbe. Mungu Baba tunaomba ulinde. Na tunasema tuishi, tukisi tumalize, tusameane. Aya. Kwa wale hawanijui, ninaitwa Roy Smith Motia na ninasimama Senator Nairobi. Nimetosha. Kila mtu, kama wewe ni hustler weka mkono hapa juu. Kama wewe ni hustler weka mkono hapa juu. Nataka kuona watu wa mechanic umeweka juu, hii picha ionekane. Aya, ikifika tarehe 9 Agosti tunaweka kiapo. Sema mimi hustler. Tarehe 9 Agosti Senator ni Rafton. Asante. Alafu hustler ni William Samoei Ruto. Ni nani? Asante. Asante. Haya. Harambee! Harambee! Kwa majina mimi naitwa Masaki Samuel, kijana wa mtaa, nasimama kiti ya Senator Nairobi. Mimi natengenezea gari hapa kwa vijana wa garage. Naomba mnijikilie mkono, tutengeneze serikali ya county ambayo itasimama na vijana. Sawa? Thank you. Asante. Haya, huyo mwingine. Haya, Kirinyaga we. Kirinyaga we. Asla ametosha hajatosha. Ametosha hajatosha. Kwa majina naitwa Milton Lucheri, nimesimama kiti ya Senate. Mtatafuta kijana tall dark handsome kwa ballot. Huyo ndio seneta wenu. Mungu awabariki.
Thank you. Kuna muungwana hapa ameweka kilo kweli kweli. Haya, boss. Taangusha gari yangu sasa wewe. UDA! Habari zenu? Kwa majina ni Anthony Kariuki Maina ama Brown wa Makoti. Mimi nauza makoti hapa na nawapaga kura kiti ya MC hapa CBD. Last time mlinipea kura mingi sana lakini haziki kutosha. This time naomba support yenu. Mtanipea kura zenu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Haya, tuko na huyu anaitwa Patrick Musili, asalimiane tu hapo 1 minute. Nataka nione salamu ya Asula. Mimi naitwa Musili, Deputy Governor County ya Nairobi. Tunasema mkitupatia kiti tukiwa na Asula, mechanic, mama mboga, watu ambao wamedharauliwa, serikali ya Asula, William Samoei Ruto itawatambua, itawaheshimu. Asanteni sana. Haya, tuko na kijana mwingine hapo, pilot. Harambe! Harambe! Your Excellency, unajua hapa ndio Miu Haso Nyamakema, na leo lazima nitetee hustlers. Kuna wamama kutoka pale Nairobi Textiles. Your Excellency, pia wao wanasumbuliwa na mambo ya imports. Tafadhali muangalie. Hapa chini nimeona Mangidi amecheza kama yeye. Asanteni sana. Naitwa Alpha Mwaora, nasimama kiti ya Senator Nairobi. Asanteni sana. Haya, tuko na jamaa mwingine hapa muungwana. Watu wa Nairobi! Watu wa Nairobi! Watu wa Nairobi! Sisi tumesimama na Asla. Ukiniangalia hata mimi venye niko mchafu. Si mnaona mimi ni Asla? Na ndio wote. Tunataka tarehe 9 mwezi wa 8. Ruto ndani. Ni ukweli ama si ukweli? Asla! 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 Asante sana muungwana. Basi watu wa Kirinyaga Road, mnajua tumeungana na ndugu zetu wa ANC tukatengeneza Kenya Kwanza. Mnakubali tuungane jameni? Ndio tuunganishe Kenya. Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja kwa hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Haya, Nairobi ya mjambo. Nasikia kijana hapa anasema anataka earthquake. Mimi nadhani earthquake imefika tayari. Mnataka kuona earthquake? Weka mkono juu. Tingiza kabisa na nguvu. Sema earthquake. 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 Asante sana. Mimi sitaongea kwa muda mrefu. Mimi nataka tu niseme kwamba tumeungana kwa sababu tunataka tubadilishe maisha ya Wakenya. Tunaona uchungu sana kwamba ile kodi nyinyi mnalipa hapa yote inaenda kutengeneza mabarabara katika sehemu zingine, lakini barabara za hapa zinawachwa vibaya. Haya ndio sisi tunataka tulenge. Hawa watu ambao wanaitwa NMS ambao wanafanya kazi bila uwazi, bila kuweka tenda ya watu wajue ni nani amepata tenda. Tunataka tubadilishe ili pesa za Wakenya zitumike vizuri na tuone kwamba pesa ziko hapa. Hii barabara mpya, hii wanaita expressway, imegharimu Wakenya shilingi 84 billion. Wewe fikiria, 84 billion kutoka pale airport hadi pale Westlands. 84 billion. Mimi nataka niambie Wakenya, tutalipa, nyinyi hapa mtalipa kwa sababu ni deni, lakini mnalipa na nani anatumia hiyo expressway? Nyinyi hamtumii. Sisi tunataka tuwe na serikali
ambayo haiangalie tu mambo ya expressway. Tunataka tuje turekebishe mazingira katika mashinani, pahali Wakenya wengi wako, ili wafanye biashara pahali ambapo panafaa. Hatuwezi tukakuwa tukikopa pesa na zinaenda kufaidi wale wachache wa kule. Hiyo ndio msimamo wa Kenya Kwanza, na mimi nawaambia tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tutapata ushindi. Na sisi tunauliza Rais wa Jamhuri ya Kenya, ikiwa wewe unazunguka na kule kwako, kaunti yako, hata mjumbe wako Moses Kuria umeshindwa kumweka kwa box, sasa unataka uweke nani kwa box? Wachana na hiyo porojo bana. Kenya imebadilika, imekataa. Msimamo ni Kenya Kwanza, na hasla yuko hapa. Tukishikana tuweke Wakenya mbele, tuko kwa barabara safi. Hebu nione wale wanaungana na sisi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi nione kura ya asla. Asanteni sana, Mwadhani Amora Dhime. Mungu awabariki sana na tunawapenda. We love you guys. Thank you very much and God bless you. Asante. Thank you.
sawa, shikilia. Sasa ananiangusha juu. Laptop yake haizi kwa gari kimove, ndio stress hapo nayo. Mimi na akikosa picha atijua anatembea. Kukosa picha na kukosa ni nini ya maana? Mike, tuende pole pole. Mwambie tuende pole, hata amesimama. Mwambie arudi reverse pole pole. Pole pole. Haya, wangwana wa River Road, hamjambo? Hamjambo? Mambo? Bas, hata mimi asala niko area. Na nimefika hapa leo kwanza kuwashukuru sana kwa sababu tuliomba kura yenu na mlitupatia. Nimekuja tena kusema asante sana. Sawa sawa. Na nimekuja kuwaambia watu wa Nairobi kwa sababu mtaa wa Nairobi ni mtaa wa mahasla. Ni kweli ama si kweli? Ni mahasla. Na nataka ni hapa Nairobi. Tuko na damu inaitwa Karemenu, tuko na tamu inaitwa Northern ya kwamba tunaongeza maji. Ndio wale watu hawana maji ya kutosha Nairobi na wanalipishwa pesa nyingi na water vendors, tuhakikisha kwamba kila mtu anapata maji mahali anakaa. Tunaelewa? Jambo la pili, kwa sababu Nairobi ni mtaa wa mahasla, tunasema wapatiwe nafasi ya kununua ile wanaweza, wafanye consolidation na walete hapa. Kuna watu wanasema ati mtu lazima anunue container mzima. Lawa hapa mtu amenunua 10. Kazi ni kazi, na watu wasituambie ati mtu ya scrap metal yule ambaye anaokota hapa ati ni lazima atafute leseni. Sasa wewe utakuja kuangaisha mtu mdogo hapa ati aende aandikishwe ati atafute license. Huyu mtu wa kuokota chuma 1, 2, 5 atatoa wapi license? Tunasema watu wa biashara zote, tunasema wera ni wera, hata ya spare part ni kazi. Nilienda Marekani juzi, wakangoja saa ile nimeenda Marekani wakaangaisha watu wa bodaboda, lakini nimewaambia watakoma. Watu wa bodaboda wanafanya biashara kama wale wengine. Ni kweli ama si kweli? Si tunasema wera ni wera? Na katika mji huu wa Nairobi tumesema ili wafanyabiashara wote wapate mahali ya kufanyia biashara na wawache kuangaishwa na kanjo, tunajenga soko ingine 20 hapa Nairobi, ndio kila hasla apate mahali ya kuuzia mali yake na kila mtu awe na biashara, kila mtu asimamie familia yake na tujenge Kenya yenye iko na usawa. Nekuo? Tunaelewana jameni? Tunaelewana?
Unajua matatizo ya wale jamaa, wale wa Azimio, hawajawahi kulala njaa. Hawajui kuwa jobless ni nini. Ndio wanatuangaisha. Wakisikia ati mimi Hasla nimekuja hapa, wanasema mimi natangatanga kwa vichochoro. Kwa sababu hawaelewi. Ndio wanachoma hata mali ya Hasla hapa, wanaita ati ni counterfeit. Ile mwananchi anauza hapa inatoka China, kama ile muhindi anauza industrial area. Hakuna mtu anatengeneza, si kila mtu anatoa China. Sasa mbona ya mwananchi mdogo inaitwa counterfeit? Yeye mnanielewa? Ndio tunasema kiburi na madharau lazima tukomeshe. Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya watu wachache. Na watu hawache kiburi na madharau bwana. Ama ni aje? Tunaelewana? Kwa sababu ya madharau mnasikia ati wanasema hata wheelbarrow hawajui ni ya kazi gani. Kwa sababu hawaelewi. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Tarehe 9 mwezi wa 8 lazima tubadilishe hii Kenya. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mko tayari ama mko tayari? Ati kuna watu wachache wameketi kwa maofisi na mahoteli ati wanataka kutupanga na ule mzee akitendawili. Yaani mimi nawauliza, hata nyinyi mkipima, hata nyinyi wewe mtu ya hapa ukipima, ule mzee wa kitendawili ni mtu anawezana na hii Kenya kweli? Please. Watu bwana, watu heshimu kidogo. Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga Road. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Alisimama na yeye. Si mimi ndiye nilisimama na Uhuru Kenyatta. Ama namna gani? Sasa mimi nataka niwaulize, sisi watu milioni 8 tulipigia Uhuru Kenyatta. Mnataka kutuambia hakuna mmoja wetu anaweza kusimamia hii nchi mpaka twende tukodeshe mtu ya kitendawili ati asimamie sisi? Please. Hiyo ni madharau bwana. Hiyo ni matusi. Hapana. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Sisi tunataka jamaa mwenye hapa na mpango. Ama ni aje? Na tumesema agenda yetu nambari 1. Hawa vijana wengi hawana ajira. Wengine wako na certificate, wengine wako na degree, wengine wako na diploma, hawana ajira. Kazi yetu ya kwanza baada ya tarehe 9 mwezi wa 8, priority number 1, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa? Tunaweka bilioni 50 kupanga biashara ya mtu mdogo. Hawa watu wengi wanaangaishwa na Fuliza, wanaangaishwa na Mashailo, wengi wa hao watu wamezamishwa ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ya madeni. Ndio tunasema mwaka huu tunachukua pesa ya serikali bilioni 50 kuweka kwa biashara ya mtu mdogo. Kwa sababu wera ni wera. Ama namna gani watu wa Kirinyaga? Tunaelewana? Tuihamwe. Vio. Tunaelewana? Hebu nione wala wanasema tunaelewana. Harambee. UDA. Tunasema kazi ni kazi. UDA. Nikisema kazi ni kazi, mnasema Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Nikisema Kenya kwanza, mnasema pesa mfukoni. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu kidogo? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko? Basi, kwa sababu sitaki tufunge hii barabara muda mrefu, tuko na msongamano wa magari. Si mnajua tumeungana na chama ya ANC. Si mnajua tumeungana na chama ya Ford Kenya. Mnataka kusikia Omwami Musalia Mudavadi? Omwami Musalia Mudavadi yuko area, ndio huyu man ma DVD. Wapi ndio ya man ma DVD? Haya, watu wa Nairobi, hamjambo? Mko sawa?
Tukiungana ni sawa ama ni vibaya? Mnakubali? Mnaweka tik? Asante sana. Mimi nataka tu niseme hivi. Jana nilikuwa naangalia Al Jazeera. Na kule Al Jazeera walikuwa wakisema kwamba hiyo nchi iko kwa tabu kwa sababu ya madeni. Madeni mazito mazito. Sisi hapa Kenya, hawa jamaa wametuweka kwa madeni mazito mazito. Ile barabara, ile expressway, imegharimu Kenya 84 billion Kenya shillings. 84. Na hiyo mimi na wewe tutalipa mpaka hiyo deni ikwishe. Sasa sisi tunasema hatutaki wakope madeni watengeneze barabara upande ule na wawache kutengeneza katika sehemu hii. Tunataka equality, tunataka tubadilishe Kenya, tunataka Wakenya wote wawe na mazingira mazuri. Hatutaki ushuru ufinye mdogo na uachilie yule mkubwa. Haya maneno tunataka tukomeshe. Na mimi nataka niambie watu watasema kwamba bei ama gharama ya bidhaa imeenda juu kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Mimi nataka niwaambie hiyo ni porojo, kwa sababu bei na maisha ya kila kitu ilikuwa tayari imepanda kabla ya hiyo vita. Wasitudanganye ati bei ya petroli imeenda juu kwa sababu ya Ukraine na Russia. Walikuwa tayari wameweka ushuru ambao unafinya mwananchi. Sisi tutanyorosha uchumi wa Kenya ili Mkenya apate nafasi ya kuweka pesa mfukoni. Hiyo ndio heshima ya mwanaume. Ukifika nyumbani, uweke chakula kwa meza, bibi yako akule na watoto wako. That is dignity. We want to restore dignity for the people of Kenya. Tunaelewana kabisa? Mnajua earthquake? Weka hiyo. Wajue earthquake iko Nairobi. Sema earthquake. 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 Asante sana. Haya, wacha nimwambie huyo kijana anaitwa Johnson Sakaja awasalimie. Haya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha niseme machache kabisa. Kwanza ni kuwashukuru watu wa Nairobi. Hawa ndo waliniweka kwa kazi ambayo niko nayo kama senator. Na washukuru Damusho Karagadho, nyinyi ndo mliniweka hapo, si ni kweli? Kazi ya Senate simuona nimeipiga. Sasa tunabadilisha super senator ikuwe super governor. Wangapi wanakubaliana na mimi tuone? Sioni sawa? Ya pili, Your Excellency, gharama ya maisha imepanda. Hakuna mtu anazungumzia hiyo. Mafuta ya kupika imetoka kutoka 250 hadi 400. Mambo ya mchele kutoka 70 hadi 100. Mkate kutoka 45 hadi 60. Unga ya kupika 120. Watu wengine wanakaa kwa mahoteli kupanga uongozi na hao watu wetu wanaumia. Sisi lazima tupate serikali itaongea lugha ya mtu wa kawaida. Hawa watu wetu wenye wanafanya kazi hapa mechanic hapa wamenyanyaswa sana na Warma, wamenyanyaswa na Ministry of Environment, na ile kazi wanafanya bado ni kazi ya maana. Mimi nawaeleza watu wangu, sijui kama mnanisikiza. Tuko na siku 145. Hii kuteseka ni kwa muda tu. Tutapata serikali ya hasla kama na hasla kama governor Nairobi. Tutanyorosha maneno sawa sawa, biashara zenu zitaheshimika. Mungu awabariki. Haya, niko na kijana ana Jasiborega. Habari ya leo. Harambe. Harambe. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Mimi niko na machache sana. Ya kwanza, tukisema kazi ni kazi, tunaheshimu kazi ya kila mtu. Mimi mwenyewe nilichoma makaa na nikauza mtumba kujisomesha high school. Kwa hivyo kazi yote lazima iheshimiwe. Na ndio tunasema rais wetu, tafadhali, hawa watu wanauza scrap metal, wao ni biashara wanafanya. Scrap metal ni biashara kama ile ingine. Wapewe nafasi wafanye hiyo biashara, kwa sababu watoto wao wanakula hiyo. Ya pili,
maneno ya import tusiangalie tu wale wanaweza jaza container peke yao. Wao ni sawa, wapewe nafasi, lakini pia wenye hawawezi jaza container wapewe nafasi, wafanye consolidation bila kuongezwa kodi pa container. Ya mwisho, Mheshimiwa Deputy Rais, ile soko itasaidia watu wengi wa Nairobi, na mimi sipigi ile soko ni mzuri kabisa, lakini Mheshimiwa Deputy Rais, kwenye ile soko ilikuwa makanika hawa wengi unaona hapa. Ningekuuliza Mheshimiwa, uwatafutie pahali ya kufanyia biashara, hata serikali inaweza nunua shamba, kwa sababu pia wao kazi ni kazi. Tuamwe jeshi hena andu a nyumba nituiguithanirie kandani ino na tutikwenderio guoya. Ithuĩ nĩtũkuagĩrwo hakiri, ithuĩ twĩ ngombo cia andũ amwe, ithuĩ tũtigwĩtuĩra itua. Tarekei nyone kura cia hasũra. Andũ aitũ mũrĩega, mũrĩ okuo, no mwĩyũmĩrĩirie. Ona mwagirio kwendia scrap metal, ona maguta magĩa goro, ona indo ciothe ciagĩa goro. Njamba ĩno nĩyo mũrenda. Ĩno ĩtagwo Ruto, ĩno yendagia ngũkũ, ĩno ĩramenwo, ĩno ĩracambio. Ni andũ aigana marauga nĩ William Samoei Ruto? Sisi tungetaka tu kusema hii watu wanauza scrap metal ni biashara kidogo ya kuokota machupa hapo, machuma wanauza, si ndio? Wewe rais unauza maziwa, unatununulia shilingi 30, unatuzia 120. Hakuna mtu nakuuliza. Wachana na hao, pia watafute riziki yao, wajitafutie. Siko namna hiyo. Tungetaka pia kusema tunataka hii polisi, kwa sababu wanapenda chai, tuwapatie mshahara ya kutosha, mtu akunywe chai kwa bibi yake, awachana na hao watu. Mliona huyu nisikiza hotuba ilikaa namna gani? Ilikuwa sawa? Jamaa huyu aendelee, kitendawili akwende. Asanteni. Haya, mahasla wa Riverside hoye! Mahasla wa Riverside hoye! Mimi ndio Mama Millicent Omanga, mama miradi na wania kiti cha Nairobi Woman Rep. Watu wa Riverside na mokonyi terera, na mokonyi tabaru, wacha nione kura ya Millicent Omanga. Najua His Excellency watu nduthi karibu 10,000 zimeshikwa pale Central Police. Kuna watu wa nduthi wameshikiwa bila hatia, na sisi tunawapa police IG Mutabai. Watu wa nduthi hii Nairobi tutademonstrate mpaka hizo nduthi zote zitolewe Central Police. Wanashika nduthi za watu na wanataka wapewe pesa ambazo watu wa nduthi hawezi pata. Sisi Mũrĩega, ĩnĩ mwaheirwo thoko ĩrĩa ya mwarĩro, metereire kĩ? Tũmĩingĩre kĩa hinya. Mũmere ndauga maga kũmĩhingũra, tũgũka na njamba ĩno tũmĩhingũre mũingĩre, kana tiguo? Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukiangalia hapa juu yako kuna makamera hii. Si ni makamera? Hizi makamera serikali ya Uhuru Kenyatta na handshake walitumia bilioni 70 billion kuweka hizi makamera. Ati wakafanya nini?
wakaiba. Sasa mimi swali yangu ni moja. Wanasema wanapiga vijana wetu wa bodaboda sababu wanatafuta wale wezi waliumiza mama. Mahali mama aliumiziwa kuna kamera kama hii. Walituambia hii kamera ina face recognition. Inaweza kukuona uso na wakiwa pale police headquarters wakujue. Sasa kama iko mwizi hapa, si watumie kamera washike mwizi. Kwa nini wanaumiza vijana wetu wa bodaboda? Na naibu wa rais, ile umesema ni ukweli. Hawa majamaa walijua umeenda Marekani wakaanza kusumbua bodaboda. Sasa leo wanasema ati watu wa scrap metal, vijana wenye wanaokota scrap metal, ati waende wachukue leseni ya shilingi 1,100. Kijana wa scrap metal atatoa leseni ya shilingi 1,100 wapi? Tunawaambia kama iko mtu anapora chuma ya serikali hapa kama ile ya daraja, si kamera iko hapa? Watumie kamera washike mwizi, au sio? Lakini mtu wa biashara wa scrap metal waache afanye kazi yake ya scrap metal. Kweli si kweli? Nakuwa kana tikuwa hata mati hao tukua wana kana tikuwa. Kama sio hivyo, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga watuambie hizi kamera walitumia bilioni 70 ni za kazi gani? Kweli si kweli? Wakati Jacob Juma aliuawa, hizi kamera zilikuwa, waliwashika. Sasa wakituambia kuna wezi Kenya, wezi ni akina nani? Wezi ni akina nani? Ati ni akina nani? Sasa ati huyu Hasla ndiye wanaita mwizi. Nimesema kama huyu ni mwizi, hata mimi ni mwizi. Kama huyu Hasla ni mwizi, hata wewe ni mwizi. Siwezi tusaidiane basi? Mutanisaidia? Nyinyi mutalinda huyu mwanatukana wakimuita mwizi? Mutamulinda? Mutamulinda? Na kura zenyu? Mayaka ile toka ikelia jabeno? Siole? Siole? Mara ya tamoishi Nemerwo netoya ishinea, si ndio? Wezi tunawajua. Huyu anamuita mwizi, huyu ndiye kiongozi, anajali maslahi yetu, na ndiye tunataka neombole. Jabena mukame hakura. Nemukame he. Siole. Dake igwira Uhuru akiugate newe okomoira. Ate araugire aterere. Ate ne arathire ODM na newe muthamaki mugathe wa bururi ate mukumuhumerera ODM ne mugothie. Ne mugothie. Muko kama na jabeno. Eno. Mwathani ambarathime.
Gari basi hajatoa kichwa Doni. Kazi hapa. Hapana hajatoa kichwa. Haja kutoa gari huyu akasimama.
Wangwana wa Mugurwa, mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Ninyi ni watu wangwana. Tuliomba kura yenu na mulitupatia. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia kusema asante sana. Narudia kusema asante sana. Na mimi nimefika hapa leo kwa sababu Kanairo ni mtaa wa mahasla. Kweli ama si kweli? Kanairo ni mtaa wa mahasla, si mtaa wa mahasla? Si ni mtaa wa mahasla? Mimi nataka niseme hivi, hapa Nairobi wakati tunajenga barabara za Kenya, tumesema barabara za Nairobi lazima zijengwe. Hapa Nairobi tunajua hakuna maji ya kutosha, na tumesema ile damu ya Ruiru tu, ile damu ya Karemenu na ile Northern Connector Tunnel tutazikamilisha ndio tupate maji ya kutosha ya watu wa Nairobi. Inaelewana jamani? Inaelewana? Mimi ninaona vile tuko hapa tumekubaliana vile vile ya kwamba soko yenu hii, ile mambo imefanywa hapo ndani lazima tukamilishe. Ile renovation imeko ndani hapo lazima tukamilishe. Na pati liko hapo lazima tukamilishe. Alafu vile vile tumekubaliana ya kwamba hii Nairobi lazima tujenge soko zingine 20 ili mahasla wote wapate mahali ya kuendesha biashara yao. Banda hilo tunaelewana? Tunaelewana? Na tumesema hivi, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Watu wawache kiburi na madharau. Hata mama mboga ni biashara, hata bodaboda ni biashara, hata hoka ni mfanyi biashara. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya watu wengine. Nilienda Marekani wiki moja, nikarudi Kenya nikakuta hawa majamaa wameanza kuangaisha bodaboda. Mimi nataka niwaeleze, bodaboda ni biashara halali. Hakuna tofauti ya bodaboda na biashara ya benki. Ni kweli ama si kweli? Nawaambia mama mboga bodaboda, mwaka huu tunawawekea bilioni 50 pesa ya serikali ili muweze kuinua biashara yenu. Negwo kana tigwo. Tunaelewana? Wafanyabiashara wa hii Mudhurwa walikuja mpaka Karen. Nikawaambia na wapatia milioni 2. Lakini mwaka huu tutaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hao watu wa chini. Ninyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Matatizo ambayo tuko nayo ni kwamba hao majamaa wa handshake na Azimio hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawajawahi kupiga lami wakitafuta kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio kwa sababu hawaelewi shida ya mwananchi. Leo bei ya vyakula imepanda, unga imepanda, mafuta imepanda, mkate imepanda, hata chumvi imepanda. Alafu wanatuambia tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi na mamlaka ya rais. Hawa ni watu wanajua nini inaendelea Kenya? Hawa ni watu wanajua nini inaendelea Kenya?
Na ndio sababu hiyo tarehe 9 mwezi wa 8 tunatengeneza serikali ya mahasla. Tunatengeneza serikali ya mahasla. Ninyi mnanielewa jameni? Tunatengeneza serikali ambayo inaelewa lugha ya hasla na mtu mdogo wa hapa chini. Tunakubaliana watu wa Kanairo? Na ndio tunasema hivi, priority yetu ya kwanza, kwa sababu tunajua vijana wengi ambao wako hapa wako na vyeti ya shule, wako na diploma, wengine degree, hawana ajira. Kazi yetu ya kwanza, tunaweka bilioni 100 mwaka huu kutengeneza ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya hawa. Wafanyabiashara hawa wa chini, kina mama mboga na bodaboda, wanahangaika kwa sababu hawajulikani kwa benki. Hawawezi kukopa pesa mahali popote. Wakitaka pesa ya kununua biashara yao, aidha ni shailo ama ni Fuliza. Fuliza imeharakisha na kuweka watu wengi, watu milioni 15 wamewekwa kwa CRB kwa sababu ya madeni madogo madogo. Na ndio tunasema watu wa hapa Dohero, ndio mimi nawaambia, mwaka huu hamutahangaika tena na Fuliza, hamutahangaika tena na mashailo. Tutaweka pesa ya serikali katika biashara ya mwananchi mdogo. Ndio tunaelewana? Ndio mnaona hawa majamaa wa handshake na Azimio ati wananihangaisha kwa sababu hawaelewi shida ya mwananchi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nairobi, shida yetu ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Si tubadilishe uchumi jameni, ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara yenu. Tuwaondoe kwa Fuliza, tuwaondoe kwa CRB, kila mtu ainue biashara yake. Hawa majamaa wanatuambia tubadilishe katiba, wanaelewa shida ya mwananchi kweli? Watu bwana. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Mudhurwa, ati hawa majamaa wameketi kwa maofisi na mahoteli, ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mudhurwa, ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Mudhurwa mnasemaje? Starehe mnasemaje? Kanairo mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi, wale wako kwa hoteli na ofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Mmekubali tutengeneze serikali ya mahasla tarehe 9 mwezi wa 8. Mko chonjo? Mko tayari? Hebu nione wala anasema tuko tayari. Mimi nauliza nyinyi, hii uchumi tumekuwa tukipanga tukianzia juu, ati watu wachache wafaidike, ati alafu wakifaidika wakuja wasaidie wengine huku chini. Hawa wa huku chini wamengojea miaka 50, haijafika msaada yao hapa chini. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mudhurwa, mnataka tuongojee ile ya juu, atujui itafika lini, ama tubadilishe tuanze na chini? Tubadilishe tuanze na chini, ndio tupange ajira ya hao vijana kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini, ndio tupange ajira kwanza hapa chini, alafu tuende juu. Tuanze chini twende juu, tuanze bottom twende up, tuanze chini twende chini, bottom, 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 bottom. Watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. Asalala.
Mimi niko na maneno ya mwisho. Watu wa Mudhurwa, tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, jameni, watu wasituuzie uoga, watu wasituuzie ukabila. Shida yetu ni bei ya chakula. Tuweke pesa ya kutosha kwa kilimo, chakula ifike hapa kwa bei nafuu, mwananchi anunue kwa bei nafuu, tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Lego kana tiguo. Neturaigwithania. Tunakubaliana. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Ninyi watu wa Mudhurwa ni watu wa ajabu sana. Na mjue tunawaheshimu, tunawapenda na tutahakikisha ya kwamba serikali ya Kenya inakuwa serikali ya Wakenya milioni 50, sio serikali ya watu wachache. Hapa niko na viongozi wengine, lakini si mnajua tumeungana na Omwami Musalia Mudavadi. Haya, ngoja Jagwa na Mbegwa wataongea. Ngojeni kwanza. Haya, wacha nipatie Mheshimiwa Simon Mbegwa. Your Excellency, mimi kwanza nikukushukuru kwa kuja hapa Mudhurwa. Na hapa Mudhurwa, Your Excellency, watu wa hapa wanakupenda sana na wanasema Uhuru 10 Ruto 10. Uhuru 10 Ruto 10, si kweli? Kwa hivyo mimi nasema leo tuko pamoja na wewe Your Excellency. Tutatembea pamoja, tufanye kazi pamoja na watu hapa. Kuna eka 5 watu wanataka kutengenezewa soko. Kwa hivyo Your Excellency, ukiingia kwa mambo yako ya bottom up, utengeneze soko pale ndani. Na kushukuru sana Your Excellency kwa kuja hapa. Wacha nikaribishe Kigeugeu na wasalimie. Mimi sitasema mambo mingi. Haya, wacha nipa Mama Margaret. Tulia bro, tulia. Tulia hapo na unyamaze. Basi tulieni. Hao watu wawili. Wapendwa. Boss. Siku ya leo. Haya hapo bwana. Wewe keti chini bwana. Tony, Tony utaongea. Tony utaongea. Utaongea. Wataongea. MC
vile rais mtarajiwa amesema, mipango ya soko ni soko 20 Nairobi nzima. Mimi mama Bishop Margaret Wanjiro, kazi yangu mnaijua, si mnaijua? Si mnaijua? Si mnaijua? Watira motu mliongeuta wana Nairobi na wagabana ta Bishop Margaret Wanjiro. Wangapi wana kura ya Bishop Margaret Wanjiro? Haya ni wana kura ya Ruto. Na wapenda. Asante. Your Excellency, tafadhali ruhusu MCAs waongee. Aya. MCAs. Tokea pande hii chakua. Aya. Shuka Saimoshi. Ngoja kwanza. MCAs waongee. Watakuja. Shuka. Kaguta ni MCA, Tony ni MCA. Aya. Hapa ni MCA. Wataongea MCAs. Wacha waongee. Aya. Meanwhile, wacha nimuite Mheshimiwa kutoka Kiharu, Mheshimiwa Ndende Nyoro. Chache ya kwanza nikitaka niulize mheshimiwa wetu rais, tafadhali na nauliza kwa heshima, wacha kazi ikuwe kazi. Watu wa scrap metal waache kuhangaishwa. Wale watu wanafanya biashara ya scrap metal pia wao wanafanya biashara ya kulea watoto wao. Ya pili, mheshimiwa rais, wale watu walifanya madhara kwa msana mmoja pale Forest Road wachukuliwe kama wakora, lakini tuache kuhangaisha vijana wa bodaboda. Pia wao ni wanabiashara na wanafanya hiyo biashara kulea familia zao. Na nataka pia niseme uchaguzi wa this year is between wale watu wanatafuta mamlaka, wale watu wa kuzimia, wale watu wajali wa Kenya wako upande mmoja. Yule upande mwingine ni wale wanajali uchumi wa Kenya, na wa Kenya tukiongozwa na hasura namba moja. Tuko pamoja. Atuonye pamoja haha. Atuonye pamoja haha. Jeshi mwe haha. Kaja neno. Ewe presidenti wito. Izo tuwadua mwekare. Netakuwa gero akiri. Netakuwa gero akiri. Todo presidenti wito ne aikeri ya kuzimia re. Turaikeri ya izoele kena radiri ya wiki. Aradiri ya wiki. Izo tuwadua wao. Tuwadua wao. Niguo maigue wega ri, tareke tuge gakora sika Ruto. Asanteni sana. Niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Watu wa Muguru wa mjambo. Harambee. Muko sawa sawa? Mlifuatilia mkutano wa jana Kasarani? Mliona huyu muungwana? Mlimsikiza? Hotuba yake ilikuwa namna gani? Ataweza ama hawezi? Watu ya Mudhuru niulize swali. Huyu mshindani wetu kitendawili alisimama 1997, Moi akaweka yeye chini. Akasimama 2007, Kibaki akaweka yeye chini. Akasimama 2013, tukamwaga yeye. Akasimama 2017, Uhuru akaweka chini. Nyinyi mkipima anawezana na huyo hasara. Watu ya Mudhuru tunaomba rais wetu, hawa vijana ya bodaboda ni watu wadogo sana. Hawa watu ya scrap metal ni watu wadogo sana.
biashara yao ni kidogo, ni maskini. Wachana na hao wafanya biashara yao, kwa sababu wewe rais unafanya biashara ya maziwa na hakuna mtu anakuuliza. Wewe unatununulia maziwa shilingi 30, unachemsha, unauza 120, unatengeneza faida na hakuna mtu anauliza wewe. Wewe rais unafanya biashara ya fuliza, unakopesha watu pesa ya fuliza na interest iko juu, hatuulizi wewe. Wachana na bodaboda na watu ya scrap metal wafanye biashara. Harambee! Harambee! Jambo neno eno waruto eno kijagoko neo mrenda neo agatio harambee. Asanteni. Haya, wacha nimuite, ngoja kidogo mwili. Wacha nimuite ndugu yetu. Si mnajua tuko Kenya Kwanza. Hapa tuko na Omwami Musalia Mudavadi. Wapi ndugu ya Musalia Mudavadi jamani? Haya, Mudhuru hoye! Hebu peperusha kule nyuma nione. Asante sana. Mimi nina mambo mawili tu. Mimi ndio ma-DVD. Ma-DVD. Ni mimi. Mimi nasema kitu cha kwanza, tumeungana na Hasla kwa sababu lengo letu ni kubadilisha maisha ghali kwa Wakenya ili tuwe na maisha ya manufaa. Lengo letu ni kulenga kurekebisha uchumi. Sisi tunasema hatuwezi kukaa kwa nchi ambayo madeni yanatukumba. Ile barabara ya kutoka kule airport hadi Kangemi, ile expressway, serikali ya Kenya imetumia bilioni 84 billion kutengeneza hiyo barabara. Lakini ukipima utauliza ni nani atatumia hiyo barabara, kwa sababu sio tu wale wanapita kutumia hiyo barabara, tena lazima ulipe toll. Sisi tunasema mikopo ya aina hiyo ambayo inagandamiza mwananchi wa Kenya hatutaki. Jambo la pili, mimi nataka niulize watu wa Mudhurwa. Munanisikiza? Munataka serikali ambaye yule ameshika steering, ama munataka serikali ambayo kuna mtu anafinya remote control? Munataka yule ameshika steering, anaendesha kabisa, kwa sababu hii porojo ya Azimio, Uhuru hataki kuacha mamlaka, hataki kwenda nyumbani, anataka azidi kukaa pale, kwa sababu anataka mtu ambaye akisema kwa remote ruka, huyo mtu anaruka. Akisema enda left, huyo mtu anaenda left. Akisema right, anaenda right. Akiweka pause, anaweka pause. Hiyo ndio serikali tunataka. Tunataka serikali ambayo tunajua nani anayeshika steering. Si namna hiyo? Watu wa Mudhurwa, wacha nimalizie hivi. Ukweli wa mambo, Tinga ambaye yuko upande ule si Tinga ambaye mimi nilimjua. Tinga alikuwa jamaa ambaye hatulazimishi kumsaidia, tulikuwa tunaenda kumsaidia kwa hiari. Sasa mimi nashangaa, sijui hawa jamaa walifanya nini kwa huyo mzee wetu mpaka siku hizi watu wanasukumwa na wanatoroka. Tunataka Uhuru atuambie
wakati alienda Jakaranda. Alienda Jakaranda, akasema ana support kitandawili, akasema huyo ndio anataka murithi. Kesho yake tukiwa Thika, gavana wake akatoroka, seneta wake akatoroka, hata mjumbe wake Moses Kuria akatoroka. Sasa sisi tunashangaa, Uhuru, si wewe unacheza tinga? Kwa sababu umepeleka nini kule na mjumbe wako wa Gatundu amekuhepa. Wewe wacha porojo. Wacha porojo. Wewe unacheza mzee wetu. Unamcheza. Kwa sababu inawezekanaje watu wako wa Kiambu wote wametoroka? Na wewe unasema mwende huko. Kwa hivyo wewe umepeleka nini Azimio? Umepeleka nini Azimio? Amepeleka chochote? Hebu fanya ili tujue kabisa. Hajapeleka chochote. Kunja mkono. Tingiza. Sema earthquake. 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 Lazima wajue earthquake imeingia Mudhurwa na imeingia Kenya. Kenya itabadilika, wananchi waamue ni nani atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na sio watu wachache kwa maofisi. Asanteni sana. Haya, tuko hapo na kijana mwingine anaitwa Johnson Sakaja, senator wa Nairobi. Haya, Mudhurwa, Your Excellency William Ruto na madividi, asanteni kwa kuja kututembelea kwa Mudhurwa. Watu wa Mudhurwa, asanteni sana. Mimi nawashukuru kwa sababu nyinyi ndio mliniweka hapa kwa kiti ya seneta, na nimeshukuru kwa sababu mmesema super senator abadilike akuwe super governor wa Nairobi. Your Excellency, hawa watu wana furaha, lakini ndani ya roho wana uchungu sana. Kuna watu hapa wamefungiwa manyumba. Bei ya maisha imepanda juu. Bei ya sukari imepanda. Mafuta ya salad imeenda mpaka 120, mpaka 400 kutoka 250. Mkate imeenda 60. Lakini watu wengine wanafikiri wataka kwa hoteli kutupanga. Hawa vijana wako hapo, hakuna tofauti yangu na hao. Ni nafasi tu ambayo nimepata. Tutabadilisha Kenya hii na Nairobi hii, kila kijana aweze kupata nafasi ya kuwa mtu katika taifa letu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Lazima mtu wa kawaida wa Nairobi hii apatiwe heshima, na heshima irudi. Watu wa Madhuri wananyanyaswa. Watu wa maduka mnanyanyaswa kila siku. Kama sio fire license, ni license gani? Watu wa Madhuri, watu wa bodaboda, siku 145 heshima itarudi Nairobi. Tuko pamoja. Asante. Wangapi wanakubali tutembee pamoja? Wangapi wanasema super governor Sakaja? Super governor Sakaja. Wangapi wako na hasla? Tunaona Ruto. Tutakuwa na hasla kama rais, na kijana hasla amezaliwa hapa Ngara kama governor wa Nairobi. Asante. Mungu awabariki. Haya, niko na mama Muradi anaitwa Millicent. Haya, mahasla wa Mudhurwa hoye! Mahasla wa Mudhurwa hoye! Haya, mimi ndio mama Millicent Omanga, mama Miradi. Naomba kiti cha Nairobi Woman Rep, na ningeomba watu wa Mudhurwa tutembee pamoja. Tutatembea pamoja. Hebu nione kwa mkono kura za mama Miradi hapa Mudhurwa. Na tutatembea na hasla. Tutatembea na hasla. Hebu nione kura za hasla, kura za hasla, kura za hasla. Asanteni sana na nawapenda watu wa Mudhurwa. Haya, wacha wale MCAs. Wapi MCAs? Oh, tuko na mama hapa. Hawa MCAs, ngoja kidogo mheshimiwa. Ngoja MCAs. Wapi wale MCAs? Wamesema ngoja kidogo. Wewe MCAs wakuje, I'll give you. Haya mama Miradi.
Harambee! Harambee! Chief Hasla, when you are away, walienda KMCC wakatutisha. Chief Hasla, when you are away, walienda Kasarani wakatuchanga. When you are away, walienda Kasarani wakachanga, wakaenda Jakaranda wakajikaranda. Mimi naitwa Osman CBD1. Asante. Haya wewe, simama. Shuka, ndio hiyo. Ruto! Ruto! Mahasa wote wa CBD tunasema ni UDA na Mwaniki Kwanza tulete maendeleo ndani ya CBD na usafi. Sawa? Mtanichagua? Mtachagua William Samoei Ruto? Asante sana, Mungu awabariki. Tunaleta maendeleo. Haya. Sisi tunasema DDMCA, CBD na tulikuwa pamoja na watu wa kura zetu. Harambee! Harambee! Haya. Asante sana. Nafikiri sasa hawa tuko na mama anaitwa Karen Nyamu. Pigeni makofi. Haya, sema jina. Jina. UDA. Kwa majina naitwa Martin Karoe Kaili. Nasimama hapa CBD, MCA. Nafanya kazi ya hapa CBD. Na wapa nyinyi wote kunipea kura na kupea huyu rafiki yetu. Asanteni sana. Haya. MCA unaitwa nani? Panda hapa. UDA. Kwa majina ni Samuel Mundia. Asante sana. UDA. UDA. Kwa majina naitwa Ndala Ngumbi, aspiring MCA Juani Kariakoo, Kikombo Road. Harambee! Harambee! UDA! Mimi naitwa Karen Nyamu na nasimama kiti ya seneta hapa Nairobi. Simnanijua? Simunaona billboard yangu pale? Wewe ndio mimi. Mtanipatia kura? Asante. Mnanipatia kura ya seneta Nairobi? Asante. Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Haya, patia huyu mama. Acha kutupa. UDA! UDA! Mimi naitwa Nyangi Juni Benyango. Ninatoka Pumwani Ward. Mimi ndio mjaliwa wa kwanza kusimama Hustler Nation. Na ninasema William Ruto for president. Haya. Haya. UDA! UDA! Ruto Ruto Hadra. Kwa majina naitwa Kamuta Gedaiga, naomba kiti ya CBD MCA. Haya, huyo mwingine wewe. Harambee! Harambee! UDA! UDA! Kwa majina ni Paul Manyanyala, aka Tony Hasla Mwenyewe kutoka Marifiti, na tuko na wewe Hasla kwa soko yetu ya wakulima market. Haya. UDA! UDA! Utachagua Ruto. Ruto, acha niombe namba tu moja. Siku moja ukiwa kule Katanga, ulisema hao watu. Mimi nasimama MCA Nairobi Central ya badilisha nchi. Anthony Mwenyewe. Asanteni sana. Haya. Haya, huyu mama. UDA! UDA! Kazi ni kazi.
Asante sana mama. Bwana asifiwe. Nukuru wa Bwana asifiwe. Mahasla wote tuweke mikono juu, tuweke mikono juu, tuweke mikono juu. Aya. Mungu Baba twaomba ulinde tuishi. Aya. Kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Aya. Kwa sababu tumefunga barabara na watu wengi wanangojea. Jameni, watu wa Mudhurwa, wacha tuwachie hapo. Tuko na Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, tuko na Kimani Ichung'wah, tuko na MCA, tuko na Bwana Musili, tuko na viongozi wengine wote. Wacha tuwachie hapo watu wa Mudhurwa, mjue tunawapenda sana. Mwathani amuradhime, Mungu wabariki sana, tunawapenda. Asanteni sana. Thank you very much and God bless you. Asanteni sana. Thank you. Yani mnasema tuanze hapa chini, alafu tuende juu. Yani hapa kote, alafu tuende juu. Hapa kote na Madam, hey, madam. Hey, madam, good evening.
haya. What's up?
Jua Kali hoye! UDA! Kazi ni kazi! UDA! His Excellency the 5th President of the Republic of Kenya, tunakukaribisha Jua Kali, uone maendeleo yetu, hata kama walibani mabati, biashara iendelee, walibani scrap metal, biashara iendelee. Yes, Excellency, mabati yamebani, tunaomba tuinuliwe hiyo bani, Your Excellency. Asante, Your Excellency. Haya. Haya. Wangwana wa Jua Kali ya mjambo. Jua Kali ya mjambo. Hebu nione salamu za watu wa Jua Kali. Basi mimi kwanza, wangwana wa Jua Kali, nataka niwasalimie na niwaambie ya kwamba tunawapenda sana, na tumekuja hapa leo kwa sababu tunataka tukubaliane. Hii Nairobi, Kanailo ni mtaa wa mahasla, ni kweli ama si kweli? Kanailo ni mtaa wa mahasla, ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaulize mahasla wa Nairobi, mwaka huu tunaunda serikali ya mahasla hapa Nairobi. Tunakubaliana? Tunasema Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya majamaa wachache bwana. Ninyi unanielewa? Wale majamaa wa handshake, wale wa Azimio hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawajui kukosa kazi ni nini. Wanafikiria mtu wa kutengeneza wheelbarrow ni mwizi. Hawaelewi kwamba hata wheelbarrow kazi ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawaambia, mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya watu wa Jua Kali hapa, tuweze kuinua biashara yao, waweze kujisimamia, kwa sababu kazi ni kazi. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Jua Kali? Tunaelewana? Mtu ambaye hajawahi kulala njaa anaweza kuelewa mtu wa Jua Kali anafanya kazi gani? Ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu, na mimi wacha kusukuma huyu mama. Wewe mama, wacha huyu mama akuja hapa pia aseme kitu. Kwani huyu mama amekosa nini? Mpandishe hapo juu. Mama huyu apande hapo juu. Panda hapo madam. Hata kina mama wapate nafasi. Haya. Panda hapo. Ongea. Ongea hapo. Your Excellency, tunakuambia miaka 5 Kigoma imeshinda inachomeka na inachomwa na huyo kiongozi alikuwa kwa kiti. Vijana walipewa kazi, aliuza nafasi zote, hasa anapeana kwa kipendeleo, na leo tunasema Buhari mwanzo mpya. Asante sana. Haya wewe, wacha huyu waongee. Haya. Jua Kali watu wanaumia. Mzee wanatoka mzee. Angalia vijana mzee.
Sawa. Thank you. Haya huyu. Haya jeshi. UDA. Kwa jina la DJ Rimshots nasimama MCA CBD na naitisha kura zenu. Sawa? Haya. Huyu mjamaa Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, na kushukuru kwa kututembelea. Majina yangu ni Samson Gogo Mwangari, katika na UDA ndani. Naomba tu kitu kimoja Mheshimiwa, wakati wa nomination ukihakikishia utakuwa free and nomination. Mheshimiwa, maokas sana na leo wamepigwa tiagas. Maokas wamepigwa tiagas. Nikiwa mheshimiwa hapa Isili, nataka wazuiwe. Tafadhali sana. Watu wa bodaboda, shughuli zenu itatumikiwa. Watu wa bodaboda, UDA! UDA! Bottom up! Bottom up! Haya, mimi ni mheshimiwa wa Isili. Naitwa Hussein Haji. Haya. Kura kwangu. Haya. Huyu. Haya, Darije. UDA. Kamukunji tumemwani UDA. Kamukunji tunasema ni hasla. Hasla hasla. Naitwa Maka UDA MPA Pumwani Ward. Na tunasimama na hasla. Haya, huyu. Haya. Watu wa Kamukunji mambo. Mambo ni aje? Mimi ndio Adani. MP aspirant Kamkuji. Excellency, niko na maneno mawili ya kusema. Ya kwanza, hapa ni Juakani na kuna wafanya biashara wengi. Hawa ambao wanafanya biashara wako na challenges nyingi. Kule Bama watu wako na shida ya kulipa sesi. Excellency, nikimalizia hapa Kamkuji, sisi tumeamua ni UDA. Asante. Harambee. Haya. Tosha. Harambee. Haya. UDA. Asante sana. Wacha nimpatie ndugu yetu anaitwa Omwami Musalia Mudavadi. Kamkuji hoye! Hoye! Langu mimi kusema tumeshikana na Mheshimiwa Deputy President Chief Hasla kwa sababu tunataka maisha ya Wakenya ibadilike. Wamenyanyaswa, bei ya maisha imeenda juu, na ni lazima tuwe na watu ambao watashikilia uchumi ili wabadilishe maisha ya Kenya iwe nafuu. Na ndio kwa sababu tunasema kule Azimio hatuendi. Tunataka tuunde serikali ya Kenya Kwanza. Sawa sawa? Kenya. Asante sana. Na huyu jamaa anaitwa Kaunya anatafuta MCA hapa. Kumwani MCA pesa mfukoni. Naitwa Justus Kenya na wania kiti ya MCA Kumwani Ward na tikiti ya ANC. Nimekuwa chairman yenu ya Kakuli, mniinue niwe sasa MCA wenu. Tuko pamoja, pesa mfukoni, uchumi bora. Kwanza. Haya, wacha nimpatie mama Wanjiro hapa wasalimie. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache kuwajulisha. Msimamo ni ule. Mama Bishop Margaret Wanjiro anasimama kiti cha gavana wa Nairobi na Dirago Wagoa. Hata Dirago hapa. Dirago Wagoa. Naomba hivi
Ruto, hakuna mwingine atasaidia kazi zetu isipokuwa William Ruto. Huyu ndiye atasaidia biashara zetu. Tukumbuke kura ya president. Wangapi wana kura ya Bishop Margaret Wanjiru? Wangapi wana kura ya Ruto? Na wapenda simnajua tu. Haya, tuko pia na Mheshimiwa Sakaja hapo, dakika moja. Bwana Sakaja. Haya, watu wa Kamkunji, mjambo, tusalimiane kwa hewa. Ni mimi huyu Super Governor Sakaja. Asanteni sana, tumetembea pamoja. Your Excellency, hapa chini tumekuja zaidi ya mara 3 kwa sababu ya moto. Hawa watu wanahitaji mpango mzuri ya soko, si mambo kila saa inachomeka kwa sababu ya watu binafsi. Ya pili, Excellency, hapa Juakali kuna watu wa kabila zote. Tumesema Nairobi hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo ama ya Mkamba. Tunataka siasa safi, kabila ni mbili Nairobi, maskini na tajiri. Kila mtu apatiwe nafasi sawa ya kufanya kazi yake, si hivyo? Wangapi mtasimama na mimi kama gavana wa Nairobi? Tumekubaliana watu wa Kamkunji, tutatembea pamoja watu wa Kamkunji. Mutakubali tuuzie ukabila, mutakubali tuuzie uoga. Tunaunda serikali ya mahasla. Hebu nione wana wanasema tunaunda serikali ya mahasla. Wewe kijana, kwa majina naitwa Masaki Samuel, kijana wa hapa, nasimama kiti ya senata. Naomba vijana msimame pamoja na mimi tutembee safari. Wangapi wananipigia kura? Wangapi wanapigia kura? Wangapi wanapigia kura? Asanteni sana. basi watu wa Kamkunji, kwa sababu tumefunga barabara na watu wengi wanaenda nyumbani, wacha tusimamishe hapo. Na wapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana na tuko pamoja. Thank you very much, good people. We love you na tuko pamoja. Thank you very much. Asante.
Haya, wangwana wakamkunji ya mjambo, ndugu wa Jogoro ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo hewani jameni, watu wa Jogoro. Basi sisi wote tunakubaliana ya kwamba Kanairo ni mtaa wa mahasla. Si Kanairo ni mtaa wa mahasla. Mwaka huu si tunatengeneza serikali ya mahasla? Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu tunasema hivi bwana, mimi nataka niwaulize, hata nyinyi mkipima wale majamaa wa Azimio wa handshake wamewahi kulala njaa hata siku moja? Wamelala njaa hata siku moja? Wanajua kutafuta mtu ambaye hana kazi, wanaelewa. Na mimi nawauliza, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunatengeneza serikali ya mahasla, ndio kila mtu. Wale vijana wetu hawa wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Tunasema mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Hiyo ndio priority yetu namba 1. Namba ya pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, hata kama ni ya kuuza nguo hapa City Stadium, hata kama ni ya mama mboga hapa, ama ni ya bodaboda, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 ili tuhakikishe ya kwamba biashara ya kila mtu inaendelea mbele. Tunaelewana jameni? Vijana wacheni kupigana tafadhali, polepole. Tunaelewana? Mimi nilienda Marekani juzi, nikarudi, hawa majamaa wa handshake wanaangaisha watu wa bodaboda. Mimi nikawaambia wakome na wakome. Watu wa bodaboda ni wafanyabiashara, hata kama wale wa benki. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia watu wa bodaboda, mimi nawaambia biashara wote wadogo, tutabadilisha uchumi ya Kenya na tutahakikisha kwamba kila mtu ako na mahali pa kufanya biashara yake. Ndio nimesema mji huu wa Nairobi tutajenga soko ingine 20, ndio kila hasla apate mahali ya kuendesha biashara yake. Tunaelewana? Watu wa Nairobi tunaelewana? Na nimesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya mtu mdogo. Wewe uweze kupata mahali ya kukopa pesa, my friend, uweze kuendesha biashara yako. Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio mimi nawaambia, msikubali tuuziwe uoga, msikubali tuuziwe ukabila. Tunataka kubadilisha Kenya hii kwa manufaa ya Wakenya wote. Nione wale wanakubaliana na mimi, tunatembea pamoja, watu wa hapa Jogoro. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tumeungana, chama ya UDA na chama ya ANC na ile ya Ford Kenya na zingine. Ndio mnaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mnataka kusikia sauti ya madividi, mtu ya earthquake? Wapi nduru ya madividi? Wakenya mupo? Mupo? Najua saa imeenda, lakini nataka tu niseme tumeungana kwa sababu tunataka maisha ya Kenya ibadilike kwa manufaa. Kwa hivyo tunasema tusimame kama Wakenya na tupigane na wale wanataka kuleta hali ngumu ya maisha kwa Wakenya. Asanteni sana. Kenya kwanza!
Kenya Kwanza. Harambee. 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 Hebu nione wana wanasema tutatembea pamoja. Naona mmejipanga mpaka na wheelbarrow. Mnasikia wale majamii wengine hawajui hata wheelbarrow ni ya kufanyia nini, kwa sababu hawajawahi kulala njaa na hawajui kutafuta kazi ni nini. Lakini tutawaonyesha mwaka huu wera ni wera, kazi ni kazi. Nataka niseme asante sana. Tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Sakaja yuko hapo, tuko na mama Margaret Wanjiro, na tuko na mama huyu anaitwa Magi. Asante sana, mjue tunawapenda sana jameni. Asanteni sana kwa sababu tumefunga magari, wacha tufupishe. Tunawapenda, Mungu awabariki sana. God bless you.